What's up? Welcome to the pod. Hi everyone. Hello. Welcome to the Hello. Australian Grand Prix episode, guys. What's up? Yes, sir. We have 14 people already. So a quick introduction to people. This is Abhishek. This is Akshit, who was a previous last season of the pod Loki. And we have two debutants right now, Abhishek and Rohan. Hi And then, everyone. as usual, host Haripriya and Raghuram. What's up? How was Australia Grand Prix? ఈరోజు First race of the Chaotic, season. thrilling. Mindfuck. starting of the season with chaos. For Ferrari fans, it's depression. Chaos. అది మీకు ఎప్పుడు ఉండేదే కదా లాస్ట్ సీజన్ డిప్రెషన్ ఇప్పుడు నీకోసమే పెట్టాను అభిషేక్. Yeah, but Background last season it was like పెట్టాడు అక్కడ. fine. After the summer break, it was fine, not bad. ఈ ఇయర్ అయితే ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ రేస్ చేసిన తర్వాత మేము పెట్టుకున్న ప్రిడిక్షన్ హోప్స్ అన్ని పోయినాయి అన్నట్టే అనొచ్చు. కన్స్ట్రక్టర్స్ వచ్చేసి ఈ ఇయర్ కాకుండా నెక్స్ట్ ఇయర్ కి ఫార్వర్డ్ అయిపోయింది. సాటర్డేస్ చూడడానికి చాలా దగ్గరగా మాత్రం చేశారు. లైక్ టీమ్ రేడియోస్ ఏమో లైక్ it felt like, the Jagan's sister. It's like there's a water leaking and then it's like it must be water. It's like, oh, what do you mean? షర్మిల అక్క ఎంత పెద్ద చాయ్ అట్లా కింద వచ్చింది. వర్షం పడుతుంది నీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తా అన్న వర్డ్స్ ఆఫ్ విజ్డమ్. అసలు Words of wisdom. అభిషేక్ పీపుల్ ఆర్ సేయింగ్ నువ్వు తెలుగులో మాట్లాడాలని Okay. సారీ తెలుగులో మాట్లాడదాం కాసేపు. తెలుగు ముఖ్యం. F1 ఫ్యాంటసీ ఎవరైనా ఎలా నడిచింది? ఎవరైనా ఆడుతున్నారా? నేను చేస్తున్నాను. అదే F1 fantasy, I'm doing. ఇదే ప్రశ్న బ్రో guys, My team is like one at a time ఆడదాం. కొంచెం there's resound. నేను స్టార్ట్ చేస్తాను. Rohan go first. Rohan, yeah. నా టీమ్మేట్స్ లో మ్యాక్స్, అలాన్సో, గ్యాస్లీ, సైన్స్, హల్కెన్బర్గ్ ఉండే. కన్స్ట్రక్టర్స్ లో మర్సిడీస్ అండ్ ఆస్టన్ మార్టిన్ ఉండే. Aston Martin. Okay. ఆస్టన్ మార్టిన్ పెట్టాను. అంటే ఇంక అప్పటి కాస్ట్ క్యాప్ చాలా తక్కువ ఉండే, సో బాగాలేక ఇది పెట్టాను. అలాన్సో పోయాడు. ఇక్కడ అన్ని కార్లోస్ సైన్స్ పోయింది. ఆస్టన్ మార్టిన్ కూడా డౌన్ చూపిస్తుంది, $0.6 million డౌన్ అన్నట్టు చూపించింది అది. అని అసలు కార్లోస్ సైన్స్ పోతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు, అలాన్సో కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అసలు. బట్ ఫైన్, ఫస్ట్ రేస్ ఇట్ హ్యాపెన్స్. కానీ అలాన్సో క్రాష్ వాజ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అసలు. ఈవెన్ అది వెనకాల రేర్ విండ్ ఎఫెక్ట్ అదేదో ఉంది. ఆ టర్న్ లో లైవ్ లో చూసాం కదా, అది ఆ టర్న్ వెనకాల నుంచి వచ్చేసరికి అట్లా తిరిగింది. ఎంత అరిసాను తెలుసు అప్పుడు అలాన్సో క్లాష్ అయినప్పుడు. నేను ఇప్పుడు అన్నాను సేఫ్టీ కార్ ఇస్తుంది, ఆస్కర్ కి ఇంకా మ్యాక్స్ కి గ్యాప్ రెడ్యూస్ చేయాలని. దేర్ వాస్ గ్యాప్ ఆఫ్ 17 seconds. 17 seconds కదా అన్న, 17 seconds గ్యాప్ ఉండే అరౌండ్. నేను అప్పటికంటుండే చాలా గ్యాప్ ఉంది, చాలా ఫాస్ట్ ఉంది మెక్లారెన్, వీ నీడ్ సేఫ్టీ కార్ రైట్ నౌ టు రిడ్యూస్ ద గ్యాప్ అని అనుకుంటున్నామో లేదు. అప్పుడే ఇట్లా ఆస్టన్ మార్టిన్ ఫస్ట్ స్ట్రోల్ అనుకున్నా, స్ట్రోల్ క్రాష్ అనుకున్నా. లేదు, స్ట్రోల్ క్రాష్ కాదు, ఇది ఫెర్నాండో క్రాష్ అని తెలిసిన తర్వాత. కానీ లాస్ట్ లో స్ట్రోల్ ని పాయింట్స్ లో లైక్ P6 P6 అదే ఎంత వియర్డ్ ఉండే తెలుసా చూడడానికి. So weird. అంటే లైక్ అసలు ఏంటి స్ట్రోల్ P6 రావడం ఏంటి? am I imagining something or am I dreaming అన్నట్టు అనిపించింది. అండ్ స్ట్రోల్ అపారెంట్లీ వెట్ రేస్ లో బాగా చేస్తాడంట కదా అప్పుడప్పుడు. ఇట్స్ లైక్ స్పాయిల్ చేసింది మోస్ట్లీ తనే కదా. బట్ దెన్ but then it was just because ఒక చిన్న FYI ఒక్కసారి యాక్చువల్లీ దేర్ ఇస్ సమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ డిస్టర్బెన్స్ ఉంది, ఎవరో బ్యాండ్ పెట్టారు, సో ప్లీజ్ డోంట్ మైండ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా మ్యూజిక్ నా దగ్గర మ్యూటింగ్ ఇట్ ఇన్ బిట్వీన్. సో యా, continue. Yes. So I was saying something, right? Yeah. So basically, it's just because most of the cars were out. There were like 6 cars out, I guess. Yeah, 6. Yes. Yeah. So there was most of the cars were out, and then of course there were like more pit stops, safety car,
and then it's less of overtaking. And so, yeah, Lance got this chance and he was just going with it. But Antonelli, I mean, I should like speak up for him, to be honest. Yeah. He some- couldn't, He did like, well. even Lewis Hamilton couldn't overtake Albon. Like, Alex Albon was like defending Yes. to the core. But then Kimi was like just going as like a piece of cake for me. And then him overtaking with that Mercedes. I was like, oh my god. ఒక అబ్జర్వేషన్ I was like, Lewis, shame on you, man. It felt like that. But then I can't blame Lewis because it was in a Ferrari car at the point. బ్రో అంటే ఇందాక ఒక అబ్జర్వేషన్ వచ్చింది చూసాను. వాట్ వాస్ ద ప్రీవియస్ రేస్ బిఫోర్ ఆస్ట్రేలియా గ్రాండ్ ప్రీ? ఇట్ వాస్ అబుదాబి, రైట్? Yes. Yeah, Yes. fine. very good. అబుదాబిలో హామిల్టన్ వేర్ డిడ్ హీ క్వాలిఫై? P16. వేర్ డిడ్ హీ ఫినిష్? P4. E17, E17 Replacement నుంచి Kimi Antonelli. Where did he qualify? P16. Where did he end up? P4. Yeah, something. Nice. Nice observation. ఎవరో రెడిట్ లో ఎక్కడో కనిపించింది. I'm like, I had to double check him. I'm like, this can't be even a coincidence. No, Okay. there's another coincidence. ఏంటంటే last year season starting Bahrain Grand Prix లో McLaren was starting McLaren both Oscar and like who Lando were like P7 and P8 on the first race, and yeah, Ferrari too. Nice. I remember. ఇది I remember that. Yes, I I saw saw that this. somewhere. They just exchanged. Yeah, and Yeah, Ferrari too. yes, So yes. it's like, yeah, they won the constructions last year. So and let's see. apparently It's just season. and ఇంకోటి ఏంటంటే అపారెంట్లీ ఇయర్ ఓపెనింగ్ రేస్ గెలిచినవాడు నెక్స్ట్ ఇయర్ DNF అవుతాడంట. సో దట్ హ్యాపెండ్ Yeah. లాస్ట్ ఇయర్. ఎవ్రీ లాస్ట్ 3 years నుంచి అట్లనే Yeah, that happened last year. Yeah. యా సో ఏమి ఇది ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ ఆల్ I mean, these are like some అదే random వచ్చింది. predictions. ఇట్స్ ద న్యూ కర్స్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా అని వచ్చింది. ఇది న్యూ కర్స్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా అని వేసాడు దానికి పెద్దగా. So yeah, anyone in the F1 fantasy? Yeah, Rohan said it. And anyone else in F1 fantasy? అక్షత్ Akshat, చెప్తా అయ్యా నా డిప్రెషన్. చెప్తా. నేను మ్యాక్స్ ల్యాండన్ ఎవరిని తీసుకోలేదు. నాకు ఐ హ్యావ్ దిస్ థింక్, ఓకే నేను ఐ టుక్ ఆస్కర్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ వాజ్ ఆస్కర్. పోయాడు, గట్టిగా పోసాడు. P2 వస్తుందేమో. I'll come back to that story. ఆస్కర్ తీసుకున్నా, బై. నెక్స్ట్ సైన్స్ తీసుకున్నా, స్టార్ట్ అయ్యేలోపే బై. అలాన్సోని తీసుకున్నా, లాస్ట్ లో బై. గ్యాస్లీన్ తీసుకున్నా, సరే పుష్ చేశారు, బట్ P11 నథింగ్ మచ్. No points. తర్వాత ఎవరిని తీసుకున్నాను? బేర్మన్. వాడు ఇంకా పెద్ద గుణపం పెట్టాడు. కన్స్ట్రక్టర్స్ లో ఫెరారీ అండ్ ఆల్పిన్. Oh, కలిసి వచ్చింది. yeah. Mine was like okay, fine, I guess. Binotto is scared of me. At this point, Binotto is scared of me. యా ఎవడ్రా నువ్వు ఇలా ఉన్నావు? ఎనీవే కమింగ్ బ్యాక్ టు ద గ్రాండ్ ప్రీ. yeah. So Yeah, basic let's go with He was good Quali. today. Let's start with Quali first. pre-practice. ఓకే, ఫ్రీ ప్రాక్టీస్ అవన్నీ ఫ్రీ ప్రాక్టీస్ ఏం లేదు. అదే ఎవ్రీబడి వర్ శాండ్ బ్యాగింగ్. ఎవరికి వాళ్ళు ఓవర్ యాక్షన్ Nah, everyone was sandbagging, exactly. అక్కడేమో మెక్లారెన్ వాజ్ I లైక్ thought Ferrari was actually showing the potential. And then I was thinking, and even, yeah, Fred was saying in one of the in Sky Sports meet, he was saying that we were in sandbagging. And then I was like, wait, he can't directly say he's not sandbagging. So that obviously he was sandbagging right there. So I felt like even they were sandbagging, they were like super fast. So it's going to be a competition between McLaren and Ferrari. But then, yeah, they showed their true colors in the race right now. And it was like నిజంగా లైక్ కట్టప్ప బాహుబలి కింద చేశారు. నిజంగా ఫ్యాన్స్ బాహుబలి అయితే కట్టప్ప ఫెరారీ అన్నట్టు. FIMO stop using stop swearing అని అంటారు. Lewis was so angry Ferrari with వాళ్ళని Ferrari చూస్తేమో ఫస్ట్ టైం ఐ సా లూయిస్ బూతులేంటి ఇంక కొట్టాలనిపిస్తుంది నిజంగా కథలు తీసుకెళ్ళి. I mean only Ferrari were the last ones to pet అనుకుంటా కదా. ఇంటర్స్ లోనే ఉండేవాళ్ళు. ఇంటర్స్ No, they were on slicks. లేకుండే సారీ. Slicks loki, they were the first one to change into hards, like slicks Yes, loki. yes. మీడియం And then they were the medium. last to change into intense.
అదే కదా. Medium. అంటే they were like Mediums. ఏమనుకున్నారంటే Mediums, They were saying mediums, I something. guess. No, medium. They I were on guess. hard. They were on hard. Yeah. Ferrari was on They hard. were. Okay. Ferrari, I think they stayed out. Yeah, I think they Yeah, stayed they out. కదా. stayed They out. didn't change back. They were on hard. లాస్ట్ లో అక్కడ లెక్లెర్ కి స్పిన్ అయ్యేదాకా దే వర్ ఇన్ లైక్ ఓకే హార్డ్ లోనే ఉందాం, పర్లేదు ఒక ల్యాప్ రైనే కదా ఉంటది, సో ఇట్స్ లైక్ ఫైన్ ఫర్ అస్. దాని తర్వాత నుంచి ట్రాక్ ముందున్న వాళ్ళే ట్రాక్ డ్రై చేస్తారు, సో వీ కెన్ లైక్ యాక్చువల్లీ గో ఆన్ హార్డ్స్ అండ్ వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద స్పీడ్ అదర్ దెన్ అదర్స్ అనుకుని దే వర్ లైక్ గోయింగ్ విత్ ద డమ్మెస్ట్ థింగ్. బట్ దెన్ అక్కడ ఆల్రెడీ వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ వీళ్ళకి కూడా వచ్చింది, ద రెయిన్ ఇస్ గోన్ స్టే ఫర్ లాంగ్ అండ్ ఇట్స్ గోన్ బి హార్డర్. సో ఇంటర్న్స్ కి మారడానికి ఏం మాయరాగమో వాళ్ళకి, నాకు ఐ డెంట్ ఈవెన్ అండర్స్టాండ్. లూయిస్ అడిగాడు కూడా లైక్ ఇన్ బిట్వీన్ లెట్స్ యా ఆర్ యు షూర్, ఆర్ యు కాన్ఫిడెంట్ అని కూడా అండ్ ఈవెన్ Just, yeah, no. యూ షుడ్ హావ్ ఏంటి మీకు ముందే తెలిసి ఉండాల్సింది, Yeah. ప్రెడిక్ట్ చేయాల్సింది అంటే వాళ్ళు ఏమన్నాడు ఓకే గాట్ దట్ అనేదో అని వదిలేసారు. Yeah, it was straight Yeah, up they roasting sessions. didn't understand properly. The car is not turning అంటే try steering అంట. I'm like, అన్న Right. Yeah, Ah, right steering right అంట. steering అంట. ఇక్కడి నుంచి రాదు. seven times world champion గెలిచాను. అరే ఈవెన్ అది కదా, ఇది మర్చిపోయాం, దే వర్ సజెస్టింగ్ లూయిస్ టు యూస్ దట్ K1 బటన్ ఆర్ K1, yeah, to speed up. And Lewis ఏమో live it on me అనేసి అంటే మళ్ళీ యూస్ K1 అంటే లైక్ ప్లీజ్ లివ్ ఇట్ ఆన్ మీ అని వాడు K1 గ్యాప్ first లో అన్నాడు కదా. ఇంకా వాడికి ఆల్బన్ కి తనకి ఆల్రెడీ there was like 1 second gap, ఇంకా K1 యూస్ చేస్తే there's nothing gonna be there. తన ఎనర్జీ పోతుంది, బ్యాటరీ ఎనర్జీ పోతుంది అంతే. అదే కదా. Yeah, K1 was overtake like button use laga the- ante kada. K1 is overtake button. Yeah, it was like energy ERS Yeah, button kind of ఎనర్జీ thing. ERS, సేవింగ్ It's like కదా. ERS use Yeah. చేయలేం race లో, ఓకే but then it was like like second hand of like ERS like a అదే ఈవెన్ లైక్ ద కమెంటేటర్స్ చెప్పారు, రిమెంబర్ 7-time వరల్డ్ ఛాంపియన్ కి చెప్తున్నారు ఏంటి వీళ్ళు అని. అదే కదా. And Yeah, then exactly. they Keep wanted sitting me there. to like it depends on team to team అన్నట్లు. Maybe this is the first time Lewis ఇట్లా వింటున్నట్లు చెప్పారు. He's being Kaadu, so Lewis was patronized. saying in like quali post quali conference, he was saying ఏంటంటే I'm building trust and I'm building the like everything right in Ferrari. And then after race అయిన తర్వాత నాకు అనిపించింది ఏంటంటే లూయిస్ ఇంకా వాళ్ళందరినీ కూర్చుని మట్ట పెట్టి మింగేట్ అయిపోయింది అనేసి అంటారు. ఇట్స్ లైక్ ట్రస్ట్ ఎక్కడి నుంచి బిల్డ్ అవుతుంది అబ్బా వీళ్ళందరినీ చూస్తుంటే. ఇట్స్ లైక్ చిరాకు వచ్చి లైక్ నేను పోతాను అనేసి. హాఫ్ సీజన్ లో ఆల్సో హీ హ్యాస్ అనదర్ ఆప్షన్ లైక్ టు ఇన్ మిడిల్ టు లైక్ సైన్ ఆఫ్ ఫర్ లైక్ మెర్సిడీస్ or whatever team he No can. way. He I couldn't don't abandon think so that that team he'll do. in such a situation. కానీ చేయలేరు ఎందుకంటే 2026 కూడా లూయిస్ ఉన్నాడు కాబట్టి. సో యా హీ గాట్ టు సఫర్ ఫర్ 2 years. But then my opinion, I mean controversial opinion, I mean I'm sure people even Lewis fans know it but they don't want to admit this. Exactly. I feel like Lewis is not here only for eighth title. He's there to Yeah. establish a legacy behind him because he's getting a shit ton of money. Ferrari is getting even bigger shit ton of money. And I think they are getting money while Mission 44 fund outundi. He's getting a good legacy with the prancing horse. And it's a team every driver wants to drive. Everyone is a Ferrari fan at the end of the day. So Exactly. if you have that big of a team, I think it makes sense for him to end his illustrious career in that team. వస్తే వచ్చింది మేబీ కొన్ని పోడియమ్స్ కొడతాం, కొన్ని విన్స్ కొడతాం. వీల్ వచ్చిందంటే WDC కొడతాం, లేకపోతే ఇట్స్ ఓకే. I don't think he has anything else to prove, right? So ఏదైతే I mean, he already proved himself enough right now, and he's like everyone knows he's the GOAT, even though he doesn't win. Even though if he does DNFs and like if he does DNFs for entire 20 races and win 3 races, or like go for like within P10, we know he's the GOAT, and there's nothing to judge it about. F1 కి ఒక్కడే మహారాజు అయ్యా. ఇప్పుడైతే మోడర్న్ ఎరాకి నచ్చినా నచ్చకపోయినా F1 కి ఒక్కడే రాజు. సార్ It's like Hamilton. అప్పట్లో మైకల్ షమాకర్ ఉండేవాడు. Now it's not him anymore. Like whoever is listening, they might be like Max Verstappen fans and everyone. They'll be like judging us now. Max is the one. Yeah, Max is skilled enough, but no more than Lewis. I mean, he's a skilled racer. We can't. Every person is a skilled racer. Just the Max car is the fun. He's a dominant car. That's it. Give Max Yeah, a that's dominant car and he would win it. That's it. I mean, even though this car, like, What? put on a car, In koda is Ferrari? not that.
అంటే డామినేట్ కార్ లేకపోయినా కానీ హీ ట్రైస్ Yeah, అంతే. he tries. I mean, He's there. yeah, Hero today today. he Look showed at it, today. right? ఇప్పుడున్న కార్ కూడా వాళ్ళకి అంత మంచిగా లేదు. It's లేదు not అసలు that ఏం good బాగుందని. compared to Mercedes and McLaren as per today's race. It's not better than Mercedes and McLaren, but still he made it to P2, and yeah, that's great. Yeah. లుక్ ఎట్ ది I మెక్లారెన్ mean, స్పీడ్ ఒక్క position gain అయినా సరే he actually maintained his podium thing on the race. He didn't lose anything. But then, yeah, I actually feel good for him. I mean, Oscar faking up his overtake and then putting Max into the risk over the turn 2. I mean, turn Oh, 3. yes. No, turn 14, I guess. Yeah, turn 14. That was like, yeah, Yeah. It like was putting home into the race లో gravel. And home race లో ఇలా అవడము and it's like a disappointment. even after that he They were came pushing outside. to the core. Yeah, he did not want to cause a safety car, so inka Venkaladam and people were all cheering him for that, like balls of Yeah. steel, dude, for that grit and determination ki. బట్ I mean, he was into ఇప్పుడు point. I mean, And Oscar was he's in the saying points, that. yeah. I mean, you have a great car. He has చాలా He మంచి had car a ఉంది. very good car. Yeah. Of course, they had that pace today. Easy, And easy look one at too. this. Easy one too. That stuff was so Just- good, and they It's were an having easy like one to 15, yeah, 16 actually. jumps But with then Oscar Max. was too saying Akkada. Money, it's like, yeah, it's my fault and I can put the blame on me. But then it's Yeah, not yeah. blame on him because he was pushing harder and even, yeah, Lando was pushing harder. Lando also Because- went off the track. But then he No, found Lando- the track on time. But then Akkada chuste, like, Oscar didn't. Oscar just Mali track lo kochi, he couldn't find the grip properly and then he went to the grass again. He got stuck. Like appudu, yeah, he couldn't help it. I mean, it's not his fault. It's just the track. And Yeah. Yeah. so What- we're what not do we- gonna blame I mean, Oscar so at this. the thing is that నేను ఆస్కర్ తో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫస్ట్ నా ఫ్యాంటసీ లీగ్ పక్కన భారీ మీద మేరా ఫ్యాంటసీ లీగ్ కానీ నేను ఆల్మోస్ట్ 1 వీక్ నుంచి నేను మన జీసీలో భజన చేస్తున్నాను లైక్ ఆస్కర్ గెలుస్తాడు బికాస్ దెర్ ఇస్ నో ఆస్ట్రేలియన్ హూ హెస్ ఎవర్ వన్ హిస్ హోమ్ గ్రాండ్ ప్రీ సిన్స్ 1980 was the Yeah. last when an Australian won his home race. Alan Jones he was the 1980 world champion. He won it last time. I'm like Oscar is last year the way he ended his season. మామూలు విషయం కాదు ఫర్ అ రుకీ అనే అనుకుని నాకు ఇంకా నా దృష్టిలో ఒక రకంగా రుకీ బికాస్ He's still, లేదు he's still. బట్ ఆ అచీవ్మెంట్స్ కి లైక్ సరే కొడతారేమో సరే స్టార్ట్ అయింది రేస్ పోల్ రాలేదు హీస్ నాట్ అ పోల్ పర్సన్ యాక్చువల్లీ ఆస్కర్ కి పోల్స్ అంత పడవు బట్ హీ స్టిల్ మేనేజెస్ టు విన్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఇన్ హంగరీ ఇట్ హ్యాపెన్ ఇన్ బాకు Yeah. బట్ అగైన్ లైక్ Consistency, అభిషేక్ like he you could pushed. consistency దానిలో. He's a Yeah. Mr. Sunday, bro. And then Mrs. Leclerc is called Mr. Saturday. He is Mr. Yeah, Sunday. yeah. Last minute he fucked it up. No, అక్కడ కొంచెం పుష్ చేసి అక్కడ కొంచెం అనిపించింది. Yeah, that felt like అరే ఇంకా కొంచెం అదే బాధేసింది. ఇక్కడ వెనకాల పుష్ పుష్ చేస్తూనే చేయకుండా ఉన్నాడు. ఉంటే బాగుండేమో. Like it felt like, you know, it felt like those days of Andrea Senna's like pushing in Monaco Grand Prix and then fucking up at the last. Like అలా అనిపించింది. I mean, Ayrton ki actually compare చేయడం లేదు, bro. Ayrton was so bloody fast that day. Yeah, it was so bloody fast. I mean, Alan Prost was team, P2 లో ఉన్నాడు and the only person he didn't lap was Alan Prost. Alan Prost, exactly. Was about to lap Alan Prost Alan. మొహం ఎక్కడ పెట్టుకున్నా I don't know what happened ఆ రోజు. I just want to, I mean, if I had that ambition, I just want to go to that day ఆ రోజు debriefing లో ఆలన్ గారి మొహం ఎక్కడ పెట్టుకున్నారో ఒకసారి I want to know the location. కాదు వాళ్ళతోనే 55 సెకండ్స్ గ్యాప్ వాళ్ళిద్దరికి 55 సెకండ్స్ గ్యాప్ ఆ రోజు. Okay. 55 yeah, seconds. he would actually overlap the P2 guy as well. That would be like overlapping the entire, like, you know, circuit. I mean, entire drivers. It would be like crazy. But then, yeah. Arey, wait, I have to It's read out just a bad comment luck. here. Can One say. second, I'll read out a comment. Abhishek, this is for you, bro. Yeah. Talk in Telugu, even the FIA wouldn't know how to penalize your English. Yeah, bro. What do you Wow. mean? పైన స్క్రోల్ చేస్తే ఇంకా చాలా ఉంటాయి. నేనే ఎందుకు బాధపడతాడని చెప్పట్లే అభిషేక్ కి. No, it's fine. It's fine. You can It's just okay, I mean,
Yeah. కొంచెం ఇది ఉంటుంది అంతే. అంటే to the people who are watching నాకు తెలుగు అంత it's not like that good, so అందుకనే It's కొంచెం okay, Baba. It's okay. No, fine. I mean Telugu అంటే కూడా ఇంకా fun of stories, like you would guys like make fun of my Telugu even more. So అందుకనే నేను అటు ఇటు కాకుండా I'm just using it for. It's okay. What do we think about the new F1 graphics? అసలు నాకు ఎందుకు బాగున్నాయి. బాగుంది. అంటే I mean మనందరం పాత దానికి యూజ్ అయిపోయాం కాబట్టి 1% at a time, please. Yeah. Akshat, go. నేనా? ఓకే. అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఏమైందంటే ఈచ్ డ్రైవర్ వాజ్ లైక్ కాసేపు అలా ఒక 1-2 seconds ఇచ్చారు. ఇందులో ఏంటంటే సైన్స్ కి 0.5 seconds ఇచ్చారు, వారికి 1 second ఇచ్చారు. అండ్ కెన్ వి టాక్ అబౌట్ రసల్ ది డౌన్ గ్రేడ్ ఎంత ఘోరంగా ఉందంటే, ముందు ఇట్ వాజ్ జస్ట్ టీపోజ్, ఇప్పుడు వాకింగ్ టీపోజ్ ఇలా నడుచుకుంటూ వస్తున్నారు. ఏదో ఆర్ యు లైక్ మోసెస్ ఆర్ వాట్, ఇలాగా నది exactly that's what everyone must have done. ఆ మీమ్ ని ఫోర్స్ చేస్తున్నట్టు చేశాడు అబ్బా. టూ మచ్ ఉండేది. ఐ యామ్ షూర్ వెళ్ళి ప్రొడ్యూసర్ నడుచుకుని ఉంటారు. ఆ పోజ్ బాగాలేదు, ఈ పోజ్ మళ్ళీ పెట్టొచ్చా అని అడిగారు. ఏమో ఈడే అడుగుంటాడబ్బా, ఈడే చేసి అది మళ్ళీ సైన్స్ ఏమో ఫుల్ షాంపూ లాగా మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశారు పెద్దన్న. వేరే హైప్ అది అసలు సైన్స్ ది. అది క్లిప్ కూడా చేసుకొని పెట్టుకొని మరి చూస్తూనే ఉన్నారు, అది జిఫ్ లాగా చేసుకున్నారు మళ్ళీ దాన్ని. అంటే we all, I mean, I think the entire YouTube Telugu F1 community knows that this podcast is gay for science's hair. అంటే లెక్లర్ చూసావా అదే మళ్ళీ సాడ్ ఫేస్, ఆల్మోస్ట్ సాడ్ ఫేస్ లానే ఉంది అది. అదే కాదు, ఫెరారీ డ్రైవర్స్ కి ఆ మొహం ఇంకా లైక్ ఆ స్టాంప్ అని చెప్పేయచ్చు. ఇంకా అది మాత్రం ఒక స్మైల్ వచ్చిందంటే ఇట్స్ వన్స్ ఇన్ అ బ్లూ మూన్ అన్నట్టు. అది ఫస్ట్ ఈ ఎమ్లో మొహం ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసింది ఫెలిపే మాసా. ఓకే. అక్కడి నుంచి తర్వాత అలోన్సో, దాని తర్వాత లేదు, వెడ్డల్ కి జుట్టు ఊడిపోయింది. I was actually F1 graphics అంటే I was talking about that మన రేస్ లో ఈ ఉన్నాయి కదా, రేస్ స్టార్ట్. ఓకే యా దోస్ అండర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇది అది అంతా కొంచెం చూడడానికి అది కొంచెం ఓవర్గా అనిపించింది. లైక్ లాస్ట్ ఇయర్ అంతా పెట్టలేదు, ఇప్పుడు ఎందుకు మీరు అదంతా చేయాలి? అండ్ పర్పుల్ సెక్టర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఐకాన్ మార్క్స్ లైక్ ఫర్ ది పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్. అది కొంచెం చూడడానికి యా దే ఆర్ ఆల్రెడీ సేయింగ్, అక్కడ చెప్తున్నారు దే ఆర్ అండర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అని. లైక్ యు నో నీడ్ టు పుట్ దెం అండ్ లైక్ షో ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ లాగా పెట్టేసి పెట్టారు ప్రతి దాంట్లో సైడ్. అది బిట్ ఆడ్ గా ఉంది. అది చూసేసి అక్కడ పైన పాయింట్స్ తీసేశారు. పాయింట్స్ తీసేసిన తర్వాత పాయింట్ లేదు అక్కడ. there's no point of showing he is the fastest. That is also fair. అంటే they did this అంటే main the reason is appudu Singapore Grand Prix lo when Daniel Ricciardo got the fastest lap, it kind of gave an impression that sister team అంటే team to team advantage ఉండకంటే వేరే టీమ్ కి basically cartelization of F1 అంటే it's fair in that way. బట్ మరి పాయింట్ పీకర్ మేబీ దే మైట్ బి సమ్ అదర్ ఆప్షన్ ఉండే ఉండొచ్చు, కానీ ఏమో వాళ్ళు చేయలేదు. కానీ నాకు కానీ దీంట్లో పెద్ద లెసన్ ఏంటో తెలుసా, మినిమలిజం ఇస్ నాట్ ఆల్వేస్ గుడ్. నువ్వు టైమింగ్స్ తీసేసి నాకు బాబు నాకు కావాల్సిందే గ్యాప్, వాళ్ళు ఎవరు ఎక్కడ ఉన్నా నాకు సంబంధం లేదు. ఎర్రర్ కాదా అది? ఏం కాదు, ఐ డోంట్ థింక్ సో రఘు. ఐ మీన్ సగం ఎర్రర్ అంటే కాసేపు ఉంటే అర్థం చేసుకోవా. 15 laps వరకు దేర్ వాస్ నో ఇంటర్వెల్ అసలు. ఏం లేదు, అరే ఇంటర్వెల్ లేదు, లీడర్ నేమ్ అడుగు. ఐ హాడ్ టు ఓపెన్ దట్ F1 యాప్ లో నీకు అది ఓపెన్ చేసి కూర్చోవాల్సి వచ్చింది. నేను టేబుల్ మీద పెట్టేసి గ్యాప్ చూస్తూ ఉన్నాం, మళ్ళీ అక్కడ చూస్తున్నాం. I still want to be hopeful that అది ఒక బగ్ అనుకుంటున్నాను, సో దట్ నెక్స్ట్ రేస్ కి దే సాల్వ్ ఇట్ అని అనుకుంటున్నా. ఇంటర్వెల్స్ కదరా కావాలి. ఏదో ఇంకా మైనర్ బగ్ ఉంటది, అది నెక్స్ట్ వరకు రిజాల్వ్ కూర్చున్నాం అంతే మేము. అది ఓపెన్ అంతే. ఫస్ట్ సేఫ్టీ కార్ అయిపోయేంత వరకు ఆల్మోస్ట్ అలా ఓపెన్ చేసింది. ఫస్ట్ సేఫ్టీ కార్ అయిపోయేంత వరకు we were opening it మళ్ళీ back to back ఓపెన్ చేస్తూ చూస్తున్నాం. ఎప్పుడు whenever we wanted to see the lap timings మనం మధ్యలో ఓపెన్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. అది అవును సేఫ్టీ కార్. I hope it's a bug really.
Yeah. Can we talk about wait? Who? I was thinking to talk about someone. This Ma? person. I was talking about Bortoleto. Yeah, I want to talk about Bortoleto. Yeah. He Yeah. was. Helmut Marko must be He was a hiding in good his cave. racer. I feel bad for him. Yeah. Isaac Hedger. I mean, formation lap lone వెళ్ళిపోవడం, it's like painful. He was like literally disappointed. Lewis father Lewis father was Lewis told that Anthony came there and he Yeah, hugged Lewis him. Anthony Hamilton వచ్చి like console చేయడం. That was such a wholesome moment. And Yeah. there was actually Anthony actually spoke about it, like Lewis's dad. ఏమన్నారంటే when I saw Hajar go out, my heart actually went for him. నాకు పాపం obviously తరుక్కుపోయి ఉండేది obviously ఎంతైనా he was also in Lewis's situation once. Yeah. ఫీలింగ్ అనేది ఉంటది. And bro, that's ఈవెన్ స్టెఫానో డొమిసిలి కూడా వెళ్ళి కలిసి వచ్చాడు. Yeah, అవును. కానీ నాకు అప్పుడు ఏం గుర్తొచ్చింది తెలుసా, లిటరలీ వాడిది F3 లో ఒక రేడియో ఉంటది. No, I destroyed the car. Yeah, I remember. మాన్జాలో అది F3 లో అది F3 అప్పుడు అనుకుంటా వాడు. Yeah, it's in ఏమాటిగా మాట we have a new complaint box in F1 bro. అప్పటి వరకు సునోడా అరిచేవాడు, తర్వాత కొంచెం మ్యాక్స్ అరుస్తున్నాడు, ఇప్పుడు హజార్ స్టార్ట్ చేయని ఒక సీజన్ ఓపెనర్ తో ఈ రేస్ తో జడ్జ్ చేయలేం లేదు అందరినీ. లెట్స్ సీ నెక్స్ట్ చైనా కూడా వెట్రేస్ అంటున్నారు. నెక్స్ట్ కాదు చైనా కూడా వెట్రేస్ అంటున్నారేంటి కదా. అది 10 China is a spring race, right? Sprint race kada. And it's spring for them right there in China. March and is spring season వాళ్ళకి, and it's also sprint. And ఇక్కడ వచ్చిన rookies and everyone, they are not used to the China track. And sprint race కూడా వాళ్ళందరికీ కొత్త. సో లెట్స్ సీ. అంటే మేబీ వాళ్ళు లైక్ ప్రాక్టీస్ సెషన్స్ వాళ్ళకి FP1 FP2 FP3 అదే వాళ్ళకి మోస్ట్లీ ఇదిగా ఉంటది అనుకుంటా. I mean, Kimi ఏమన్నాడంటే like Toto was saying after going there, I mean Kimi will be doing like maybe on Wednesday and Thursday he'll be driving the car on the track on China. It's like just to track me memorize చేసి ట్రై చేయమంటారు అంతే. ఓల్డ్ కార్స్ ఇస్తారు కదా కామన్ గా. It's a common practice. Same కానీ యాక్చువల్లీ స్పీకింగ్ ఈ రూకీస్ అందరికి స్ప్రింట్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఎ న్యూ థింగ్ ఫర్ దెమ్. వాళ్ళకి ఫార్మాట్ కొత్త కాదు. F2 లో ఒక స్ప్రింట్ రేస్ ఉంటుంది, ఇంకోటి ఫీచర్ రేస్ ఉంటుంది. సో వాళ్ళకి పెద్ద ప్రాబ్లం అయితే కాదు. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ చైనాలో నీకు టర్న్ 1 ఇలా ఒక జలేబీలో వస్తుంది. ఐ థింక్ టర్న్ లాస్ట్ బట్ సెకండ్ టర్న్ ఇలా ఒక ప్రాపర్ హెయిర్ పిన్ వస్తుంది. దెన్ ఇట్స్ వెరీ టఫ్ టు టాకిల్ అది. and then immediately నీకు DRS zone వస్తుంది, and it's pretty difficult to manage. I mean obviously even like you remember the last year's race, చాలా మంది at the final corner they messed it up. And even Alonso, I mean he had a perfect grip, like almost missed it. Kani I felt like that's like chala బాగుంది ఆ మూవ్ ఏదైతే ఉందో. like he comes to the DRS zone, just he takes a turn to the grandstands area. And then he almost flips it, and then immediately he gets back to the track. Takes DRS, and then within a few seconds he just overtakes Hamilton, who was ahead of him. Like Alonso entena. It's just Alonso. That's Alonso. And okay, let's do one thing. We'll just go in the pecking order of how. I mean, let's go in the actual order, like finishing order. ఇప్పుడు WCC ఆర్డర్ లో పోదాం. ఫస్ట్ మెక్లారెన్. McLaren back on the top. Oh my god, McLaren on the top. Norris did not bottle the start. Asala, he didn't take any pressure. Lead శుభ్రంగా ఉంచుకున్నా. Only 3 laps he was not in lead. అది ఒక్క ఆ 3 laps కు లీడ్ ఉంటే he could have gotten a grand slam. మధ్యలో 44 when compared to like previous seasons చూసుకుంటే for some reason ఈ సీజన్ లో నారిస్ was very composed. చాలా composed. Even win అయిన తర్వాత he was exactly రేస్ విన్ అయిన తర్వాత కూడా అంత పెద్ద రియాక్షన్ ఏం లేకుండా. అంటే I was waiting for the radio అన్నమాట. I want to listen at the last moment. Simply lovely అంటాడేమో అనుకొని I was waiting. మళ్ళీ they want to make it some
కాంట్రవర్షియల్ He థింగ్. won't do that అప్పుడు mistake. లైక్ అనుకున్నా ఇంకా ఆ మిస్టేక్ అయితే చేయడు వాడు. లైక్ యా హీ గాట్ ఎ లెసన్. బట్ డిజర్వింగ్ విన్ నారిస్. కానీ Very Yeah, but మధ్యలో yeah, he made the win as like a champion. Like, yeah, okay, just I won, and I'm happy for that. Hari, you were saying కానీ something. Was not even overreacting while going to the team and hugging them badly. Ah. Oh no. Simple He was came not and even hugged overreacting. అదే. no fumbling, nothing and all. ఏం చేయలేదు, వచ్చారు హగ్ He చేసుకుని just went to his parents and he was hugging them Yeah. and he was like, yeah, everything was done. Superb. Went to Zach, and then it's just like. very thing. gentlemanish. But then, I mean, you know, Papaya when they used to like take like too much into excitement, and then Zach putting tattoos on like the victory. అది చూడ్డానికి ఎలా అనిపించిందంటే వీళ్ళకి వచ్చేదే ఒక రేర్ మూమెంట్, సో దాన్ని టాటూగా వేసుకుంటున్నారంటే ఇట్స్ లైక్ అన్నట్టు అనిపించేది. బట్ దెన్ జాక్ వాజ్ లైక్ నో ఐమ్ నాట్ గోనా గో టు ద టాటూ పార్లర్ ఎనీమోర్ అనేటప్పటికి ఇట్ ఫెల్ లైక్ ఓకే ఇట్స్ గోనా బి యూజ్డ్ ఫర్ us. ఇన్ని టాటూస్ వేసుకుంటే నేను లూయిస్ హామిల్టన్ కింద అయిపోతా. జైన్ మలిక్ అవుతారు. Yeah, బట్ ఒకటి అక్సెప్ట్ చేసి యా the papaya 33rd awards are back for this season. The అదే, హామిల్టన్ రాస్బర్గ్ బాయ్స్. మేము చూడలేదు, Television మాకు తెలియదు ఈ సిల్వర్ వార్స్ ఇవన్నీ. సో ఇప్పుడు మాకు పపాయ వార్స్ ఒకటే తెలుసు. పపాయ వార్స్ Papaya was. అప్పట్లో మెక్లారెన్ వార్ అయిందిలే, కాకపోతే దట్ వాస్ నాట్ పపాయ బ్యాక్ దెన్, ఇట్ వాస్ జస్ట్ రెడ్ అండ్ వైట్. క్రోమా, అచ్చా రెడ్ అండ్ వైట్ దా, ఓకే. ఓ యా, అది కూడా ఉంది, మర్చిపోయినా. క్రోమ్ టైమ్ లో ఒక వార్ ఉంది మన హామిల్టన్ ఇంకా అలోన్సో. దానికి ముందు ఐర్టన్ అండ్ మన ప్రాస్ట్. Frost, yeah. అది కాదు 33rd ల్యాప్ అయినాక రేడియో చూసావా? ఏం ఆస్కర్ కి రేడియో వస్తుంది ఏంటి, యు ఆర్ నౌ అలౌడ్ టు రేస్ ఈచ్ అదర్ అని అంటాడు. 3 seconds 33 ల్యాప్స్ అయిపోయాక సావండి మీరు. 33 laps తర్వాత ప్లస్ కాదు, 3 seconds గ్యాప్ వచ్చిన తర్వాత మెయింటైన్ ద పేస్ అని చెప్పి ఈవెన్ స్కై పోర్ట్స్ లో కూడా దేవర్ లైక్ ఆ కమెంటరీ లో కూడా అక్కడ జాక్ బ్రౌన్ ని అడుగుతున్నారు అనమాట. ఇట్స్ లైక్ ఆర్ ది గోనా మెయింటైన్ ద పేస్, లైక్ ఆస్కర్ చూస్తే అలాగ లేడు. ఇస్ ఇట్ గోనా బి లైక్ అ రేస్ బిట్వీన్ టూ ఆఫ్ దెమ్? మీరు చెప్పినా కూడా ఈజీ unable to hear you అనేసి they were asking questions and Zach was like they're on the race and it's just one word చెప్పేసి he went off. Like దాని తర్వాత after him going off from the like the meeting of in the Sky Sports, వెంటనే they were saying yeah you guys can like go on race. Yeah, exactly. It And felt so అప్పుడు they started pushing like gap తగ్గుకుంటా రావడం. I was like Hari, you were saying something. No, I was like అది చాలా అన్ఫేర్ అనిపించింది. హోమ్ గ్రౌండ్ లో అసలు అందరు ఎవ్రీ వన్ ఇంక్లూడింగ్ అక్కడ ఎవరైతే ఉన్నారో వర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అ ఫైట్ ఆర్ సంథింగ్. అసలు ఈవెన్ లైక్ వెన్ ఆస్కర్ వైడ్ వెళ్ళినప్పుడు అండ్ వెన్ హీ గాట్ బ్యాక్ ఆన్ టు ది ట్రాక్, ద చీర్ ఫ్రమ్ క్రౌడ్ ఎంత హైప్ ఉండే తెలుసా. దే వాస్ మ్యాడ్లీ చీరింగ్ హిమ్. మీరు మెల్బోర్న్ లో అంటున్నారు, మాదాపూర్ లోనే వచ్చారు. ఇక్కడ మాదాపూర్ సోషల్ లో వచ్చారు, మెల్బోర్న్ లో అరవరా మరి. అరే Match చాలా scenes అన్ఫేర్ అసలు అనిపించింది. చెప్తున్నా కదా. ఇంతెందుకు కాదు, ఒకటి చెప్తాను. when Yuki overtook Charles, literally everyone was screaming so badly. About it. Yuki was P2 and everyone was screaming. Even I was screaming. I mean UK qualifying లో like అలా ఉండడం నాకు అనిపించింది. felt like so unreal. It's like ఏంటి ఇది, it's like అదే totally నన్ను తీసేస్తారా నేను చూపిస్తా ఎవరు అన్నట్టు. కాదు, లాసన్ కి ఇంకా ఎక్కడ పెట్టుకోవాలో తెలియదు. లైక్ ఆడ నా టీమ్మేట్ కింద ఉండి ఆడు రెడ్ బుల్ కి వెళ్ళాడు, పాపం నాకన్నా వెనకాల ఉన్నాడు అని చెప్పి. and he was just 200 milliseconds 150 to 200 milliseconds away from max. Yeah, he was Fucking weak carb, bro. Guys, Yeah, exactly. guys, You can't make that up. I'm reading the chat and they're like it's, someone named Steel Ball anta. It's like Akshit is dominating the pod. It's like లైక్ a middle guy old majilod worker under some disturb. నేను ఇందాకే మాట్లాడటం మొదలెట్టే నన్ను ఇందాక మూసుకుని ఉన్నాను కదా. McLaren అయిపోయింది. Next we have Mercedes. Mercedes. Oh my god, silver arrows. Oh my god, Mercedes గురించి I'm here to talk a lot. Mercedes గురించి their pace, and then they were like literally, oh my god, actually you're dominating right now. You're actually dominating.
నైస్ నైస్ కాదు ఇప్పుడు రేస్ అయ్యేంత వరకు మర్సిడీస్ క్యాప్ సైడ్ లో పెట్టాడు. వన్స్ రేస్ అయిపోయాక ఇట్లా క్యాప్ వేసుకొని బయటకు వెళ్ళిపోయాడు తెలుసా అంటున్నాడు. కాదు చెప్పాలంటే రెస్టారెంట్ లో ఫెరారీ ఫ్యాన్స్ ఉండే, జాకెట్స్ వేసుకొని ఉన్నారు, క్యాప్స్ వేసుకొని ఉన్నారు, మొత్తం టాప్ టు బాటమ్ ఫెరారీ ఫ్యాన్స్, షూస్ ఫెరారీ, ఎవ్రీథింగ్ అట్లా వచ్చిన వాళ్ళు ఎట్లంటే ఫైనల్ ల్యాప్ నారిస్ లైన్ క్రాస్ చేసాడు లేదు, పోడియం సెలబ్రేషన్స్ వరకు కూడా లేరు. కాదు అప్పటి వరకు కూడా కాదు, ఈవెన్ లైక్ ఏంటి సేఫ్ అలాన్సో క్రాష్ అయిన తర్వాత సేఫ్టీ కార్ వచ్చింది, దేవర్ ఇన్ పిట్స్, బయటకు వచ్చారు అండ్ సేఫ్టీ కార్ నాకు అప్పుడే అర్థమైంది సేఫ్టీ కార్ 51st ల్యాప్ 50th ల్యాప్ దాకా ఉంటది సేఫ్టీ కార్ అని. అండ్ దెన్ ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే ఇంకా అయిపోయింది. సేఫ్టీ కార్ తర్వాత కిమి చూస్తేమో కిమి ఇస్ లైక్ గోయింగ్ ఆన్ లైక్ గాడ్ మోడ్ కింద వెళ్తున్నాడు అక్కడ. హి వాజ్ లైక్ కిమిని చూసేటప్పటికి ఇంకా లైక్ అక్కడి నుంచి లూయిస్ ని లైక్ లెక్లర్ ని ఆల్బన్ ని లైక్ వీళ్ళందరినీ క్రాస్ చేసుకుంటా వెళ్ళిపోయేటప్పటికి ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఇంకా ఐ వాజ్ లైక్ టేకింగ్ ఆఫ్ మై షర్ట్, లైక్ వెళ్ళిపోయి ఫోన్ అక్కడ పెట్టేసి లైక్ బెడ్ మీదకి వెళ్ళిపోయి ఐ వాజ్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ గోనా క్రై లిటరలీ. నాకు అప్పుడు అనిపించింది ఏంటంటే లైక్ ఓ మై గాడ్ ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ బీయింగ్ సో డిప్రెస్డ్ రైట్ నౌ. ఫస్ట్ రేస్ అబ్బా ఎందుకు ఇంత ఇది అవుతున్నా అనేసి. బట్ దెన్ యా అప్పుడే ఐ ఫెల్ట్ లైక్ యా ఓకే ఇంకా ఐ మీన్ అప్పుడు ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఓకే ఫైన్ P9 and P10 is gonna be for Ferrari. It's like ఈ 2 పొజిషన్స్ ఫెరారీకి ఉంటది. ఐ లైక్ మేక్ ఐ మీన్ పాయింట్స్ తీసుకొచ్చారు, దట్స్ హ్యాపీ అంతే. పాయింట్స్ లేకుండా కిందకి వెళ్ళిపోలే కాబట్టి ఐ ఫెల్. కానీ సిస్టర్ టీమ్ కింద లైక్ కింద ఉండడం ఐ ఫెల్ బ్యాడ్. ఐ మీన్ సాబర్ కి కింద ఉండడం ఇస్ లైక్ సో డిసప్పాయింటింగ్ అండ్ ఇట్స్ సో బ్యాడ్. థర్డ్ పొజిషన్ ఎవరు ఇప్పుడు? థర్డ్ ఎవరు? విలియమ్స్. రెడ్ బుల్ అండ్ దెన్ విలియమ్స్. రెడ్ బుల్ అండ్ థర్డ్. రెడ్ బుల్ అండ్ థర్డ్. లెట్స్ గో. రఘు లాస్ట్ టైం బ్రెజిల్ గ్రాండ్ ప్రీకి వచ్చినప్పుడు ఈ క్యాప్ తెచ్చాను గుర్తుందా? యా యా యా. ఏంటి ఆ దుమ్ము ఏంటి దానికి? ఐ మీన్ యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే ఇట్ వాస్ నైస్ బ్రో. ఓకే మెర్సిడీస్ గురించి టాపిక్ అయిపోయింది తీసేస్తాను కానీ ఐ మీన్ బ్రో రెడ్ బుల్ సరే ఐ నో మ్యాక్స్ విల్ డూ వెల్, నాకు తెలుసు మ్యాక్స్ ఎలాగో చేస్తాను అందరికీ తెలుసు. ఇట్స్ నాట్ లైక్ వీ కాంట్ డినై దట్. బట్ లాస్ అని ఏంటి బ్రో? లెగసీ కంటిన్యూ చేయాలి కదా, సెకండ్ డ్రైవర్ లెగసీ కంటిన్యూ చేయాలి. You can kill exactly, you can kill the man but you can't kill the mentality. Welcome back Sergio Perez. ఓడిగమ్మా ఏదో అట్లీస్ట్ రేస్ లో అయినా కొంచెం ఎక్స్పెక్ట్ చేసి వస్తారేమో కానీ దట్ క్రాష్ ఏమో ఇంకా రుకీ కదా, లెట్స్ సీ టుమారో. బట్ అపారెంట్లీ వాడు రెడ్ బుల్ కార్ అలవాటు అయింది అని చెప్పి ఇంత కథ అలవాటారు, ఇంత చేశారు. I mean people were saying Yuki ki Red Bull car ఇవ్వాలి అనేసి they were saying kada they should get a Red Bull seat. They might do in season 4. Feel like Lawson is the person to get the Red Bull seat. I mean Yuki against గా మాట్లాడుతున్నానని కాదు, but then I mean Lawson is actually ఎందుకంటే ఇది Yuki కి 4th season and Lawson కి he was his like first season in VCAP also last season. అయినా సరే he was matching Yuki. సో రెడ్ బుల్ కి ఎలా అనిపించిందంటే పెరెజ్ ఇప్పటికి వెళ్ళిపోతే it would be of course Lawson or Yuki, but then as he compared the performance Lawson felt like season half మధ్యలో వచ్చినా సరే he actually made good progress చేశాడు. Like someone says Red Bull has only a Dutch manual for their car. I think that's why people cannot understand. Me no speak English. కానీ అది కాదు ఒకటి ఇప్పుడు అంటున్నాడు కదా లాసన్ ఎందుకని. ఐ వుడ్ సే యూకి, ఎందుకంటే 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. రెడ్ బుల్ వీకాబ్ ఈజ్ నార్మల్ కార్, ఓకే రెడ్ బుల్ ఈస్ వెరీ సెన్సిటివ్ కంపేర్డ్ టు వీకాబ్. సో అంత సెన్సిటివ్ కార్ ని నువ్వు అలా మౌల్డ్ చేసుకుంటూ నువ్వు అలా ఫ్రంట్ కి తీసుకెళ్ళాలంటే కష్టం. ఓకే మరి లాసన్ అలా ఫేస్ చేస్తున్నాడు ఎమోషు. ఓకే ఇఫ్ యూకే హ్యాస్ అ ఛాన్స్ మ్యాచ్ చేస్తున్నట్టు అవ్వచ్చు, అలా మ్యాచ్ చేస్తే అవుతుంది. ఇఫ్ యూకి హ్యాస్ అ బెటర్ కార్ హీ క్యాన్ ట్రై. Yeah, even like Red Bull is known to change people in between seasons. So ఏముంది రేపు రేసెస్ లో సేమ్ రిజల్ట్స్ వచ్చిందంటే ఖతం స్వాప్ అంటాడు, మార్చేస్తాడు ఎంతసేపు. కానీ లాసన్ ని వీ కార్ లో పెడతారు లేదా డౌట్ మళ్ళీ అసలు దాంట్లో వచ్చారా లేదంటే ఎత్తేస్తారు. ఇంకా ఎవరున్నారు రిజర్వ్ డ్రైవర్ ఇప్పుడు ఎవరు లేరు. ఐ థింక్ I mean reserve driver
I mean, it's just Arvind, I guess. He's an Indian guy. Arvind Lindbergh, but He's not an Indian guy. I mean, he's a Canadian or Australian. No, he's he not. has Indian roots. He's That I know. He has Indian roots. Yeah, Indian roots and yeah. ఇవన్నీ కాక మన కానీ, కుష్మైని అవును. రిజర్వ్ Kushmani, that is ఏంది? so ఏ, ఆగండి. we are అది so కాదు. happy for that Kushmani Alpine reserve driver అవడం, but then అందరూ ఎలా అంటే నలుగురు అంతమంది reserve రిజర్వ్ డ్రైవర్స్ పెట్టుకోవడం 4 members, it felt like ఏంటి, it's like okay, but then yeah, Kushmani, it's like for us Indians it's actually a proud movement, but then అక్కడ చూసుకునేటప్పటికి అంత రికగ్నైజ్ చేయలేదు చాలా మంది, ఎందుకంటే I mean, honestly, it was like 4 drivers పెట్టారు, and then Williams నుంచి Colapintos like Franco తీసుకొని like I wasn't expecting Franco going into Alpine. no. I was thinking Williams was reserve driver కింద ఉంటాడేమో. I was thinking like that. విలియమ్స్ కేమ్ అవసరం రిజర్వ్ డ్రైవర్ అయినా. His choice. చెప్తుంది ఏంటంటే ఆల్పిన్ హ్యాస్ But 4 then- రిజర్వ్ డ్రైవర్స్. అసలు ఏం చేస్తున్నారు, టీమ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇంతమంది మారుస్తున్నారు. ఒక టీం ప్రిన్సిపల్ పోతే ఇంకో టీం ప్రిన్సిపల్ కూడా రెడీగా పెట్టుకుంటున్నారు వీళ్ళు. కామెడీ అదేదో ఒక మీమ్ చూసాను, ఇన్ఫినిటీ స్టోన్స్ కలెక్ట్ చేసుకున్నట్టు అన్ని కలెక్ట్ చేసుకొని వస్తున్నారు వీళ్ళు. Yeah, actually నిజంగా అదే like కాదు, అంతమంది- ఎందుకంటే ఆ, ఇట్ ఫెల్ట్ లైక్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే 4 drivers ని పెట్టుకోవడం ఇట్స్ అలౌడ్ ఇన్ F1, బట్ దెన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దిస్ 4 drivers ని 2 drivers వీళ్ళు పెట్టుకుని సిస్టర్ టీమ్ ఉన్నా, లేకపోతే కొన్ని టీమ్స్ ఉంటాయి చూడండి వేరే టీమ్స్, those teams కి వీళ్ళు రిజర్వ్ డ్రైవర్స్ లేనప్పుడు, దెన్ దే డెంట్ టేక్ రిజర్వ్ డ్రైవర్స్, వాళ్ళు F2 రేస్ లో ఉన్నప్పుడైనా సంథింగ్ లైక్ దట్, దే టేక్ దిస్ drivers from the other team and they do that, it seems. So that's what even most of them were saying. కానీ అదే Yeah, అయినా కానీ let's see. రిజర్వ్ డ్రైవర్స్ కి అప్పుడు FP1 లో ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా డ్రైవ్ చేయడానికి. Mm. మరి అలా ఎలా చేస్తాడని, అంటే మనం కుష్మైని చూడాలనుకున్నాం కదా కామన్ గా. అవును. ఛాన్స్ ఇస్తాడో లేదు కూడా డౌటే. మరి FP1 లో అదే బాయ్ వచ్చిండు, బాయ్ రిటర్న్. ఫ్లావియో డ్రైవ్ సర్వైవల్ లో ఫ్లావియో చూస్తే అసలు అలా ఫైనల్ బాస్ మ్యూజిక్ వస్తుందమ్మో, నువ్వు వచ్చావేందన్నా. ఇట్స్ లైక్, ఐ మీన్ నాకు ఎట్లా అనిపించింది అంటే ఇట్స్ లైక్ విజయమాల్యా వాకింగ్ ఇన్ టు పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ బ్రాంచ్. నువ్వు వచ్చావేందన్నా, నువ్వు ఎందుకు వచ్చావా. సేమ్ విజయ్ మాల్యా వైబ్స్ వచ్చాయి అసలు చూస్తున్నప్పుడు. Bro, he's bigger than Vijay Mallya in F1. I mean, he made రిగ్ చేశాడు రాడు, ఛాంపియన్షిప్ ని రిగ్ చేశాడు రాడు. దానికి ముందు ఛాంపియన్షిప్స్ కూడా క్రియేట్ చేశారు. I mean, bro, he created the king Michael Schumacher. He created the person who killed the king Fernando Alonso. King and kingmaker right there, and he is a kingmaker. But then Actually, bro, coming back to indaka Yuki daniki, I forgot that point. Indaka chat lo kuda pettaru. Bro, the thing is Yuki, the only reason why Yuki is not in Red Bull and why Lawson is there ante, Yuki's existence in the Red Bull ecosystem entante, he is just as a Honda driver. yeah, he is. Quota vadu. Yeah, అవును. It's basically a reserve అనకూడదు, but it's almost like a reservation quota. Honda category వాడు. Honda అవును, ఎలాగో అలాగే. 26 లో పోతుంది. పక్కా. సో 26 లో పోయే డ్రైవర్ కి ఇప్పుడు పెద్దాం ఎందుకు అని మేబీ దే జస్ట్ ఫెల్ట్ దట్ ఓకే విన్ని. అవును, yeah, that's also a point. Yeah, అవును, ఎందుకంటే 26 అవర్ నుంచి Honda is not the sponsor for that. I mean, Honda engine provide కోడ్ చేయట్లేదు. వస్తుంది కానీ So- హోండా దగ్గరికి వెళ్తుంది, ఆస్టన్ మార్టిన్ కి వెళ్తుంది. ఆస్టన్ Aston Martin మార్టిన్ డ్రిగోవిచ్ కే దిక్కులేదు. Aston Martin లో it's like Lance Stroll ని పెట్టుకోవడం, it felt like so bad. అంటే I mean, it feels like there's use of having Aston Martin లో Lance Stroll ఉండడం, తను ఒక డ్రైవర్ కింద ఎవరు కన్సిడర్ చేయట్లేదు ఇప్పుడు. ఇట్స్ లైక్ ఆస్టన్ మార్టిన్ క్యారీ అవుట్ చేస్తుందంటే ఫెర్నాండో, అంతే. హౌ మెనీ డ్రైవర్స్? ఓన్లీ వన్. ఈ రేస్ లో కొంచెం only one. మారింది వేరే విషయం కానీ. అది ఫ్లూక్ అవును, అంటారు. మారింది. Lawrence but then, కి- yeah. లారెన్స్ కి సీరియస్ బిజినెస్ చేయాలనుకుంటే ల్యాన్స్ ఎప్పుడూ తీసేసేవాడు. సీరియస్ బిజినెస్ అంటే అవును. మ్యాక్స్ ని దింపడమో, ఫెర్నాండోని దింపడమో, ఇవన్నీ ఇట్లా పెట్టుకొని డ్రీమ్ టీమ్ లాగా క్రియేట్ చేసుకొని చేస్తే హీ హ్యాస్ దట్ పవర్. కానీ ల్యాన్స్ has ఒక the విధంగా ఉన్నాడు అంతే. బట్ Yeah. చేయగలిగితే ల్యాన్స్ ఒక్కని తీసేస్తే సగం శనిపోతుంది ఆ టీం కి. సగం అజయ్ సగమేంటి, మొత్తమే. రిజర్వేషన్ కోటా అంట లాన్స్ ట్రోల్. అదే అవును, వాడు రిజర్వేషన్ కోట అని. Donation quota, డాడీ bye. కోట, డొనేషన్ డొనేషన్ డాడీ కోట.
ఓకే డాడీ కోట అండి నైస్. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ డ్రైవర్స్ ఆర్ రిజర్వేషన్ కోట ఓన్లీ బ్రో, ఆనెస్ట్లీ స్పీకింగ్. ఎవరన్నా ఓన్ గా వచ్చిన చాలా తక్కువ ఉన్నారు, ప్రస్తుతానికి ఉన్నారు కానీ తక్కువే. Yeah, moving on. Next. Williams. Yes, You have to Williams. talk about Williams. విలియమ్స్ పద. Sorry, ఫస్ట్ I mean, కార్లోస్ నేను చెప్పేసి Influence we had to talk. Top Yeah, five, Williams. top 5 constructor at the end of Williams. top 5 That's- That's Top impressive, top 4, isn't it? Top Yeah. top 4 four. Williams. top 4. I'm pretty Yeah, sure that next was- few races lo we can see like Carlos Cody- Sainz will be in front of Ferrari. And అందరు ఆ మూమెంట్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు. It was Yeah, actually, almost right, అందరు. okay. అంటే కొంచెం అవును. ఓవర్బోర్డ్ అనిపిస్తుంది అబ్బా. వెట్ రేస్ లో యూ కాంట్ సే ఎనీథింగ్ అబౌట్ ద కార్. ఓకే, కార్ పర్ఫార్మెన్స్ ఐ గెట్ ఇట్, బట్ వెట్ రేస్ ఇస్ వెరీ అన్ప్రెడిక్టబుల్ కదా. సో అవును. టుమారో ఒక కపుల్ ఆఫ్ డ్రై రేసెస్ చూస్తే మనకు అర్థం అవుతుంది సినారియో అంతా ఎలా తిరుగుతుంది. వన్స్ ఫెరారీ ఆ, ఆర్ అప్పుడు వన్స్ judge చేయడానికి మనకు తెలుస్తుంది. ఒక్కసారి వాళ్ళ అంటే pace race చూపిస్తే I mean, మనకి ఇప్పుడు స్ప్రింట్ లో తెలుస్తుంది అనుకుంటా. చైనా లైక్ ఇన్ చైనా గ్రాండ్ ప్రీ వి గోనా ఫీల్ లైక్ యా స్ప్రింట్ లో ఇట్ వోంట్ బి మచ్ రెయిన్. ఐ మీన్ స్ప్రింట్ లో ఎప్పుడు చూసినా చైనాలో అయినా స్ప్రింట్ లో ఎప్పుడు రెయిన్ అంతగా లేదు. Yeah. బట్ దెన్ That's pretty రేస్ pleasant. వచ్చేటప్పటికి ఇట్ స్టార్ట్స్ టు drizzle and starts to rain అలా అనిపిస్తుంది. I don't know what's with this weather also. In Melbourne it's like ఫ్రైడే సాటర్డే చక్కగా ఉంటది. సండే వచ్చేటప్పటికి ఆ రేస్ టైమ్ లోనే వర్షం పడుతుంది. రేస్ అయిన తర్వాత కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు ద సన్ కమ్స్ అవుట్ లైక్ యునో Yeah. లైక్ ఇంకా Yeah, like, I feel like script బాగా అదేదో రాశారు. ముందే వచ్చు కదా, తర్వాత వర్షం పడొచ్చు కదా, ఎందుకు అన్నట్టు. సో అది కాదు Bro, but then షాంఘైలో Please. చెప్పాలంటే నెక్స్ట్ వీక్ 5% ఛాన్స్ ఉందంట ప్రెసిపిటేషన్ కి. అది కూడా ఉంది నెక్స్ట్ వీక్ కూడా వర్షం అన్నాడు. అది కానీ యా Nice. షాంఘైలో ఎప్పుడు మార్చ్ టైం కి ఇట్స్ స్ప్రింగ్ సీజన్, సో అదే. వాళ్ళకి మోస్ట్లీ యా మళ్ళీ రెయిన్ ఇస్ వర్షం చిన్న లైట్ Expected షవర్స్ ఉంటుంది. ఉంటుంది. లైక్ సిల్వర్స్టోన్ లో అయింది కదా లాస్ట్ ఇయర్, లైట్ గా అలా వర్షం ఏ అలా లైక్ అయింది. కానీ అది మాత్రం చాలా కాంట్రవర్షియల్. ఐ మీన్ దాట్ వాజ్ లైక్ అప్పుడున్న స్ట్రాటజీస్, మెర్సిడీస్ స్ట్రాటజీస్ ఈసారి లూయిస్ కి ఫెరారీలో పెట్టుంటే ఫర్ షూర్ హీ వుడ్ గెట్ ద పోడియం దిస్ సైడ్. Definitely. But again, what I loved about Williams is that there is, and Williams lo maybe I don't know, నేను సైన్స్ బయాస్ పక్కన పెట్టేసి చెప్తా కొంచెం maybe, but again with science entry I think there's a lot of things changed in the team. Maybe year మారింది కాబట్టి చాలా change సైన్స్ ఇస్ అయింది. లక్కీ ఛాన్స్ ఫర్ దెమ్ అన్నట్టు. ఎందుకంటే క్వాలీలో ఇద్దరు బాగా చేశారు. ఆల్బన్ అయితే దున్ని పడేశారు. అరే లైక్ ఫెరారీకి పైన రావడం ఏంటి, విలియమ్స్ కార్ లో రావడం ఏంటి, కదా ఎలా అది కాదు ఫస్ట్ అది FP1 లో ఫస్ట్ FP1 చూసావా? FP1 అండ్ FP2 రిజల్ట్స్ విలియమ్స్ ది దాని కింద ఏం పెట్టారు చూసావా? వీఆర్ అన్ప్రెడిక్టబుల్. అది గేమ్ చేంజర్ మేము వేసి పెట్టారు. వీఆర్ అన్ప్రెడిక్టబుల్. చాలా బ్రో. అదే సార్. అండ్ మళ్ళీ ఏమైంది తెలుసా, they weren't pushing the car. Just వాళ్ళు ఫస్ట్ 1 and 2 సెక్టర్స్ చూసుకుంటున్నారు. థర్డ్ సెక్టర్ ఏం చూడట్లేదు. వాళ్ళు అక్కడ లాస్ట్ కార్నర్ కావాలని స్లో డౌన్ చేసేసుకుంటున్నారు. వాళ్ళు ఏం పుష్ చేయట్లేదు. they were pretty fast actually. I mean maybe engineering adi improve ayinదో, their strategy team is very good now. But then strategy team ante gurtochindi, I'm sure you guys know, after science Carlos DNF ayaka he went and sat with the strategy team మొత్తం మైక్ పెట్టుకుని. Yeah, అవును. He was saying that too. He was so stressed out. Like అక్కడ కాక్పిట్ లో కూర్చోవడం కన్నా ఇక్కడ కూర్చొని చాలా స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతున్నాను నేను అనేసి he was saying it. వచ్చి he took the headphones. He's like he apparently advised the strategists to get Albon in To Albon, yeah. He was actually helping out Albon, it seems. I mean, helping ante he was giving suggestions what to do next and what to do. ఇంటర్స్ లోకి మార్చమని చెప్పింది వాడే. వాడే. అదే కదా. మొన్న ఒక మీమ్ పేజ్ ఉంది, మన F1 కుర్రాడు అని మీమ్ పేజ్ ఉంది కదా, అందులో ఒక అతని మీమ్ పేజ్ లో ఒక మీమ్ వచ్చింది, రాజ్యం గెలిచిన రాజు అవుతాడు, రాజ్యం విరిచినదే రామచంద్రుడు అని. రాజ్యం గెలిచాడు కానీ రాజ్యం రామచంద్రుడు అయిన సైన్స్ బ్రో. లైక్ బ్రో లైక్ లుక్ ఎట్ హౌ, ఐ మీన్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఫెరారీ వదిలేసిన సైన్స్ ప్రాబబ్లీ మైట్ బి హ్యాపీ. అంటే అతనికి ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ విలియమ్స్ లో చాలా బాగుంది. బికాస్ I mean science ki ఎలా అంటే he changed 5 teams kada. It feels like it's not like అన్ని ప్రతిదీ he can't make it like his own home. He can't, yeah, he is adapting to every single place. First Red Bull లో ఉన్నాడు, it's like Torzo లో,
he was fine, and then he moved to Renault, and then McLaren, and then Mercedes. I mean Ferrari, sorry, Ferrari, and then Mercedes. Ferrari, and then Williams. I mean, yeah, broke- అది ఎలా అనిపించిందంటే, yeah, he is I like think it is, adaptive. Bro, I think it is safe to say that he drove in almost every power unit known to F1 in this Yeah, current exactly. generation. అవును. ప్రతి ఇంజిన్ ఈవెన్ ప్రతి ఇంజిన్ గురించి రెనాల్డ్ తెలుసు bike ట్రై ఇప్పుడు. చేశాడు, మర్సిడీస్ ట్రై చేశాడు, ఫెరారీని ట్రై చేశాడు. He did everything. He has the Yeah, chance of ఇంకా చాలా driving an మంది Audi చెప్తా engine. ఉన్నారు, ఎందుకంటే they were saying, okay, ఇప్పటికి ఇట్స్ లైక్ క్రిస్టియన్ హార్నర్ కి ఇప్పుడు ఇద్దరు ఉన్నారు. ఇట్స్ లైక్ దే హ్యావ్ రైట్ దేర్ కార్లోస్ ఉన్నాడు, అండ్ దెన్ దేర్ ఇస్ యూకి. ఇట్స్ లైక్ కార్లోస్ ని తీసుకోవచ్చు కదా, మ్యాక్స్ అండ్ కార్లోస్ ఎవర్ లైక్ యా పాస్ట్ టీమ్మేట్స్, ఇప్పుడు కూడా దే కెన్ బి టీమ్మేట్స్ అండ్ దే కుడ్ లైక్ మేక్ ఇట్ అ గుడ్ పేర్ అనేసి. But then I feel like Red Bull never actually takes the people who left Red Bull team. Like sister team lo aina, they are never taking. Like, okay, Daniel Ricciardo చూసుకున్నా, yeah, the amount of Sympathy, treatment they sympathy got. take over. Kristen has a soft corner towards Daniel కాబట్టి Around ఇంకా, Daniel అంతే. yeah. Yeah, but Daniel Ricciardo kuన్న treatment kuda, it wasn't good. Like sister team loki వెళ్ళినా కూడా he wasn't getting proper things and Honestly, his crime was కార్లోస్ కి మెక్సికోలోనే తెలిసిపోయింది. గెలిచినప్పుడు ఏమీ లేనప్పుడు ఏమి ట్రీట్మెంట్, అసలు జనాలు లేరు, ఏమీ లేరు. అట్లీస్ట్ వీళ్ళు టీమ్ కు పైన చూసారా, దేకారు, అవన్నీ ఏం లేదు. ఎవరు నోబడి అంటే జనరల్ గా వచ్చి కంగ్రాట్స్ చెప్పారు కానీ ఎవరు వచ్చి దూకి దేకేయలేదు. దూకి హగ్ చేసి చాలా చేస్తారు రచ్చ. దట్ హ్యాపెన్ ఇన్ అదేం లేదు. కోటాలో లెక్లర్ గెలిచినప్పుడు అయింది అలాగా. చాలా సార్లు టీం కూడా ఎక్కడ ఉన్నాయని చెప్పి ఎత్తుక్కోవడం జరిగింది లాస్ట్ ఇయర్. ఎనీవే నౌ ఇస్ ఇన్ గుడ్ హ్యాండ్స్. అసలే సైన్స్ కొంచెం జోన్ అవుట్ అయ్యే పర్సన్ ఎలా అలా ఉండిపోతారు. it feels like Williams is getting back to its old days, maybe. Yeah, Nigel we could Mansell, say Williams is getting back to its old days. Albon I mean, they can be competitive. Albon finished P5. Yeah. That's mad అసలు. ఒకవేళ లైక్ This man, and then, yeah, I'm feeling Albon happy for was them. defending so good in back of Lewis Hamilton. వెనకాల ఉన్న Like Lewis Lewis ni very వెనకాల good. పెట్టుకొని is like defend చేయడం అంటే it's like ఇంకా, Yeah. yeah, you gotta see how Are you great saying it was something? and how fast he got. అరే పన్ను Like వచ్చాడు. 0.2 second gap వచ్చింది, and yeah, turn 13 లో he was trying to overtake, Lewis was trying to overtake, and then Lewis he made him like, you know, squeeze between the walls and his wheels. Like akkada I felt Lewis- like Albon is going into his god mode అన్నట్టు. లూయిస్ వాజ్ అయినా స్ట్రగ్లింగ్ లే, అది క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. వెరీ మచ్. చాలా Yeah, he was struggling a lot. ఓవర్టేక్. Struggling, he was so pissed. Oh no, he was so It was pissed. like and I'm he was- still figuring out the car. లూయిస్ ఇస్ ద Okay. మోస్ట్ యూ సర్టిఫికేట్ డ్రైవర్. వాళ్ళు అసలు చాలా తక్కువ బూతులు ఉంటాయి. అలాంటి వాళ్ళు పాన్ ఇండియా లెవెల్లో బూతులు తిట్టారు అంటే ఇంకా అర్థం చేసుకోండి. ఫెరారీ ఒక్కడికే సాధ్యం అది. ఫెరారీకే సాధ్యం అది. Yeah, only Ferrari is exactly. For the Proud to first be time Ferrari I fan, saw you know, Lewis was at this point. ఐ మీన్ కానీ మర్సిడీస్ లో ఇప్పుడు లూయిస్ అంటున్నా, రసెల్ అండ్ కిమి అండ్ కన్సిడరింగ్ Great వాళ్ళు job. అలా పర్ఫార్మ్ చేస్తూ వస్తే వీ కెన్ సీ అ వెరీ గుడ్ కన్స్ట్రక్టర్స్ బ్యాటిల్ బిట్వీన్ మర్సిడీస్ అండ్ And then, McLaren. It's I mean, like ఇది race George one. and George Russell ఎంత underrate చేశారంటే ఈ రేస్ లో, they weren't even talking about him. It's like Ah, అంత good, good. focus went on. Yeah, last year కూడా అదే అయింది. Even this year he is being the first driver. I mean, ఇప్పుడు కూడా అదే అవుతుంది. And then it feels like they put everything on Kimi. Kimi ఏదో was like అంత like front లో చూపించారు. And then George is actually proving like, okay, నన్ను తక్కువ చేస్తే, yeah, it's not something I gotta be like, నేను బాధపడతా ఉంటాను, నన్ను తక్కువ చేస్తే నేను ఏంటో నేను ప్రూవ్ చేసుకుంటానని he got P3. I was like, yeah. కామెంట్ సెక్షన్ లో బెదిరిస్తున్నారు కొంచెం. స్ట్రోల్ గురించి ఒక 5 అని- నిమిషాలు మాట్లాడదాం సార్. Stroll గురించి మాట్లాడాలంటే స్ట్రోల్ గురించి ఏమీ లేదు మాట్లాడడానికి. It's just No. it's good luck, easy time. I'll tell you, bro. See, Yeah. the thing is that we are about to witness something unprecedented, il presidianto of F1, Lance Trulovich, ladies and gentlemen. And okay, jokes apart, anta sloth bear na koduku P6 లో వచ్చాడు. P6 కదా, yes, P6 ఆ P7 Yeah, P7 లో వచ్చాడంటే P6 Same reason. P5 ఆల్బన్ కదా. P5 Albon. oh yeah, Albon sorry, P6 is slow. yeah.
E6 వచ్చాడు Strulovic, yes, that's his full name. Strulovic. And bro, I mean, not gonna lie, that was actually a good driver. Fluke అనుకోండి ఏదో అనుకోండి, బానే తవ్వారు. At least he did not go to the beach. Beach body ఏం చూపించాలని ఏం రాలేదు బైక్. He was alive, he kept everyone alive, he drove, he let them drive, and he did well, bro. Most of them thought ఎలా అంటే స్ట్రోల్ విల్ బి లైక్ ఇప్పుడు మనకి DNF కాజ్ అయింది, సేఫ్టీ కార్ వచ్చింది, ఎల్లో ఫ్లాగ్ వచ్చింది అంటే ద ఫస్ట్ రీజన్ విల్ బి స్ట్రోల్ అన్నట్టు అనుకున్నారు. ఎందుకంటే ల్యాన్స్ స్ట్రోల్ ఐ మీన్ లోగన్ సర్జెంట్ లేడు. అండ్ దెన్ సో అదైతే లైక్ ఈసారి ఏ రీజన్ చెప్పి DNF సేఫ్టీ కార్ రావడానికి ఈజ్ లైక్ నో అదర్ వే. ఇంకా చూడాలంటే మేబీ నికో వల్ల అయ్యి ఉండొచ్చు. లైక్ మేబీ ఐ మీన్ నికో ఇస్ అ గుడ్ డ్రైవర్, బట్ దెన్ సాబర్ టీమ్ లో ఉన్నారు కాబట్టి కానీ లైక్ మనం ఉన్న 2024 ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకుని 2025 లోకి రావడం అండ్ దెన్ అదే ఇక్కడ జరుగుతుందేమో అనుకోవడం ఇస్ లైక్ టోటలీ ద డమ్మెస్ట్ థింగ్ వీ హావ్ ఎవర్ థాట్. లైక్ చాలా మారినాయి. ఇట్ ఫెల్ లైక్ లాన్స్ మేబీ హీ ఇంప్రూవ్డ్. లైక్ లాన్స్ ని కూడా ఒక పాయింట్ లో చెప్పడానికి ఓకే ఇంప్రూవ్ అయ్యాడేమో అనొచ్చు, బట్ దెన్ చూద్దాం. It's the first race, right? It's like okay, 2 races, like 3 races we can like watch and then say and start judging people. Bro, adantha gaadu. Sauber in points. First race lo points in Sauber. Dude is literally bringing every single collection of him like flexing ours. కాదు ఏపీజీపీ టీమ్ దా చూసావా పేజ్? మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చేసి మెల్బోర్న్ లో 1-2 ఫినిష్ అంట. ఎవరు? ఏపెక్స్ జీపీ. అదే సినిమా అయిపోయింది, మూసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు కదా. అదే కదా. Actually that page is a fan page, by the way. Yeah, it's a fan page లే. ఊరికి ఆళ్ళు బతుకున్నంత వరకు పెడతారు ఇంకా. అదే రియల్లీ అది ఫ్యాన్ పేజ్ రాది. ఫ్యాన్ పేజ్ అది మనలాంటి వాడే బోర్తక్కేదో ఎవడో ఛానల్ పెట్టేసి గ్రాఫిక్ డిజైన్ వచ్చినోడు ఎవరికైనా ఎవ్రీ వీక్ చేస్తా కూర్చుంటాడు. అది అరే రోహన్, నేను ఫ్యాన్ పేజ్ పెడతారు, నీ ఇన్స్టాగ్రామ్ కంటే ఎక్కువ ఫాలోవర్స్ వస్తారా? నేను తెప్పిస్తా కావాలంటే. మనం ప్రైవేట్ మనం. బట్ బ్యాక్ టు కిక్ సోబర్, విషియస్ గా యాక్చువల్లీ పాయింట్ అవుట్ చేశారు. కిక్ సోబర్ ఫెరారీ పవర్ యూనిట్ యూస్ చేస్తూ వాళ్ళకన్నా ముందు వచ్చింది. అవును, దట్స్ లైక్ అదే కదా, దట్స్ సెన్స్ లైక్ యునో. ఇంకా ఫెరారీ మొత్తం ఏమైపోవాలి, హెడ్ టీమ్ అయ్యండి. ఇట్స్ లైక్ రెడ్ బుల్ కూడా సేమ్ ప్లేస్ లోనే ఉంది, బట్ దెన్ రెడ్ బుల్ అది గాట్ ఇంటూ P2 కానీ కనీసం పోడియం వచ్చింది. లైక్ కానీ బీ క్యాబిన్ చూసేటప్పటికి లైక్ క్వాలిఫైయింగ్ లో ఫెల్ట్ లైక్ ఈవెన్ సిస్టర్ టీమ్ అయ్యండి వాళ్ళకన్నా ముందు ఉండడం లైక్ రెడ్ బుల్ కూడా ఒక పాయింట్ లో, బట్ దెన్ పాయింట్స్ రాలేదు కాబట్టి దే లైక్ సేఫ్ జోన్ లో ఉన్నారు రెడ్ బుల్ ఇప్పుడు. లేదంటే వాళ్ళ మీద కూడా చాలా లైక్ ట్రోల్స్ అయ్యండి. అదొకటి సినారియోలో గుర్తుందా, ముందు హర్ష అన్నగుంటున్నాడు ఎట్లా మ్యాక్స్ P1 యూకి P2 షాల్స్ P3 అన్నప్పుడు ఎట్లా అరిచేది అసలు క్రేజీ ఉంటుంది బ్రో. అసలు మ్యాడ్ అయిపోయాం బ్రో. అసలు మనం we were so happy that time. So happy. Moment of happiness ఉండే చూడు అసలు. లైక్ సుకూన్, గ్రేట్, వండర్ఫుల్. 2 seconds ఉంది అంతే. హామిల్టన్ తర్వాత P1 మ్యాక్స్ P1 అండ్ హామిల్టన్ P2 ఉన్నప్పుడు 2021 is back in like అసలు వేసేసారు. కాదు అప్పుడైతే ఐ జస్ట్ కెప్ మై ఫోన్, నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకుందామని చెప్పి ఐ వాజ్ లైక్ కుకింగ్, ఫుడ్ తీసుకొచ్చి ఇలా కూర్చొని ఐ వాజ్ థింకింగ్ లైక్ ల్యాబ్ 37 అనుకున్నా, pretty sure it's ల్యాబ్ 37 టైంలో లూయిస్ హామిల్టన్ వాజ్ లైక్ ఆన్ P1, ఫెరారీ పైన కనిపించింది 1 అని చెప్పి. ఇట్స్ లైక్ Hamilton P1 was like what the fuck. I was like so excited, like phone తీసుకొచ్చి ముందు పెట్టుకుని ఫుడ్ అక్కడ పడేసి I was like looking అనిపించింది. ఓకే వర్షం పడుతుంది, స్లిక్స్ లో ఎవడైనా ఉంటాడా రా అనేసి ఉండరా అనేసి. కానీ ఫస్ట్ క్రాష్ లైక్ సెకండ్ క్రాష్ తర్వాత ఏదైతే మనకు సేఫ్టీ కార్ వచ్చేసి జస్ట్ సేఫ్టీ కార్ వచ్చిన తర్వాత మ్యాక్స్ పాస్ అయ్యాక సేఫ్టీ కార్ వచ్చింది, సో హీ కుడెంట్ పిట్ అన్నమాట. బట్ మ్యాక్స్ పిట్ అయి ఉంటే మొత్తం చేంజ్ అయిపోయేది అసలు.
Mad. అది ఒక్కటి కొంచెం ఇట్ వుడ్ హావ్ చేంజ్ ద హోల్ గేమ్ అనిపించింది కొంచెం. బట్ చాలా మంది లైక్ నా ఇన్స్టా పేజ్ లైక్ మై ఫార్ములా 1 పేజ్ లో చాలా మంది గ్రూప్ చాట్ లో ఏమంటున్నారు అంటే లైక్ మెక్లారెన్ డామినెన్స్ వుడ్ బి బోరింగ్ దిస్ ఇయర్ అంటున్నారు. ఐ డోంట్ ఫీల్ లైక్ ఇట్ వుడ్ బి బోరింగ్ దిస్ ఇయర్. We thought about the same last year, bro. Red Bull domination మనం అనుకున్నాం, కానీ look what happened. మెక్లారెన్ డామినేషన్ పక్కన పెట్టు, ఫెరారీ డామినేట్ చేసింది ఒక పాయింట్ కి. So I mean last year two teams were like literally fighting back like 2v1 కింద అయ్యింది. It was like Ferrari, McLaren and versus Red Bull అన్నట్టు ఉంది last year. It's like two teams fighting against one champion and then the constructor. ఈసారి కూడా అంటే ఇంకా మర్సిడీస్ వచ్చింది ఈసారి. I think definitely they'll be fighting for championship. Yeah, Mercedes is like in a good pace. They are like in good pace. Like వాళ్ళు like literally qualifying lo kuda they were like literally sandbagging. Yeah, it's like Mercedes versus Ferrari. It's Mercedes versus Ferrari versus McLaren isari. It's a three-way battle. Proper. Yeah. It's clean this time. As a Max fan, I know isari Red Bull is not winning the constructor championship. I know 100%. No, constructor pakka undadu, but then drivers championship loki vachetapaki I think it will be like same as last year. Max and Lando will be on the fight. Apparently APXGP it's not a fan page, and apparently Apple TV runs the account. Yeah, okay. Then, I mean they're a good marketing ploy aithe. Yeah, 100%. Probably. కానీ కాపీరైట్ కేసు ఏదో అవుతుంది అంత మంచిగా వాడి. I mean we're in 2025 dude, like come on. Most of the people who are like running, even though Apple TV is running, it's like mostly Gen Z people are like the older. So we're in 2025, come on, it's not gonna be that thing. It's common now. Even Formula 1 is going with the Gen Z, and then those skibbery toilet stuff last year was like with George అదే మైండ్ లో నువ్వు జెన్ జనంగా ఆ బ్రెయిన్ రోటే వచ్చిందమ్మా. I mean I'm Gen Z guy, so yeah, it's just quite common for us. I mean all of that said and done, what I feel is race 1 లో మనం పెకింగ్ ఆర్డర్ డిసైడ్ చేయడం కొంచెం కష్టం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సౌబర్ పైన ఉంది, నేను సంబరాలు చేసుకున్నా, నా షర్ట్ కలర్ కూడా ఐఎమ్ ర్యాపింగ్ సౌబర్. బట్ అది రేపు ఎలా తిరుగుతుందో వి నెవర్ నో, బికాస్ దిస్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ ఇందాక రోహన్ గారు మెన్షన్ చేశారు కదా, లాస్ట్ టైం మెక్లారెన్ పొజిషన్ కూడా ఇప్పుడు ఫెరారీ పొజిషన్ లా ఉంది అని. లుక్ వాట్ హ్యాపెన్. సో చెప్పలేం, బట్ అలా అని బట్ విలియమ్స్ అయితే బాగా చేస్తది. దట్ ఇస్ వన్ థింగ్. Yeah, that's for sure. Williams అయితే they upgraded a lot. Like చాలా upgraded. It's like 98% upgrade. ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు, విన్స్ అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు, మరీ విన్స్ వెనక్కి వెళ్ళిపోద్దు. సమ్ డీసెంట్ పోడియమ్స్ అండ్ wins you never know. Like Williams is not even like for this season ఇప్పుడే వాళ్ళు కొంచెం like పొజిషన్ లోకి వస్తున్నారు కాబట్టి I feel like there no need to like aim for like P3, P2, P1 podiums అయితే కాకుండా like P10 లో ఉండి gaining points, and then like summer break అయిపోయిన తర్వాత around like winter break వచ్చే టైంకి if they start focusing on like getting into podiums, they'll be like close to the WCC. అంటే so next year standings వచ్చేటప్పటికి they will be on top. Carlos Sainz also చెప్పిండు already, like we are not aiming for a win. They should not. He was don't expect a win from me అని చెప్పేశాడు. Correct, that's he's being real ante. Ultimately if he stayed over probably easyగా P4 something వచ్చేటోడు. It depends on again race to race. ఇప్పుడు అందరు ఇలా క్రాష్ అవుతూ వెళ్తే పోడియం మీద కూడా రావచ్చు, you never know. Yeah, makes sense. Yeah. What's the next team after Williams? Next team after Williams, Ferrari. No, after Williams it was Ferrari. No. Haas. We have to talk about Haas. I mean, no, it's not Haas. I think it's Kick Sauber, isn't it? Williams తర్వాత Aston Martin. Yeah. And then you're going into the order. Constructors. Okay. I don't know. Ferrari is below Kick Sauber. Yeah, Ferrari 7 points లో ఉంది అనుకుంటా కదా. Ferrari కి వచ్చింది 7 points. Yeah, it's Williams తర్వాత Aston Martin రా.
Then దాని తర్వాత అవును. కిక్ అదే, సాబర్, అదే దాని తర్వాత అంటున్నా. కిక్ సాబర్. Scroll బన్ను కదా. వెయిటింగ్ బన్ను వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ మూమెంట్. అప్పటి నుంచి వెయిట్ కాదు చేస్తున్నాడు. అయిపోయింది, ఒక్కటి అయిపోయింది. థింగ్ స్టార్ట్ ఎలా కొత్తలో ట్రోల్ ఉన్నాడు. చేశారంటే ఈసారి, కాదు లైక్ ఒక్క థింగ్ ఎలా ట్రోల్ చేశారంటే కిక్ సాబర్ లో there was only one driver which is Hülkenberg, and then తను ఒక్కడే 7 points, I mean ఎన్ని పాయింట్స్ వచ్చినాయి కిక్ సాబర్ కి if I'm not wrong? Kick Sauber ki Six. they 8 have 7 points? points. 6 points. 7 points, right? 6 points. How many? 6 ah. Six Ah, so points. P7 points. వచ్చి 6 points వచ్చాయి. Correct. 6 points. Yeah. My So bad. yeah, Last- then వాళ్ళ behind ఇద్దరు teammates కలిపి Ferrari, they were staying behind him points లో. That's like Yeah, and last ఇది year కాదు. last year kick లాస్ట్ ఇయర్ సాబర్ స్కోర్ చేసిన ఎంటైర్ పాయింట్స్ ఒక జీపీ లో స్కోర్ కిక్ చేసి సాబర్ కి పెట్టాడు. ఒక్క పాయింట్ వచ్చింది అంతే, ఒక పాయింట్. ఈవెన్ ఆల్బన్ కూడా విలియమ్స్ ది కూడా ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ స్టాటిస్టిక్ ఏదో ఉంది, లైక్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇంత Yeah. కష్టపడే దానికి ఇప్పుడు ఈ టీమ్ కి ఇంత వచ్చినాయి అన్నట్టు. కానీ లాస్ట్ ఇయర్ మూమెంట్స్ లోకి they were like yeah, P6 was Alpine, right? Yeah. P6 was Alpine, and yeah, that was like good. I felt nice for like I mean, Alpine last year. ఆల్పిన్ దే ఆర్ ఆన్ స్టార్ట్. ఇంకా టైం పడుతుంది. బాయ్ ఫ్లావియో బాయ్ ఇంకా Flavio cook చేస్తాడు. ఇంకా చేస్తాడు, ఇక మొదలు పెడతాడు. మొదలు పెడతాడు. Bro, badly. it's all on మన Gasly because Gasly, అవును. Gasly is one of those underrated drivers. మనం we don't Underrated really and talk experienced about Never driver. knew that. experience కూడా ఉంది and ఆ speed కూడా ఉంది. మెచ్యూరిటీ ఉంది అతను. చాలా ఉంది. అండ్ ద థింగ్ ఇస్ మనం లాస్ట్ ఇయర్ బ్రెజిల్ గ్రాండ్ ప్రీ లో మనం వి స్పోక్ సో మచ్ అబౌట్ మ్యాక్స్, కానీ P13 P12 నుంచి P3 వరకు రావడం, అది ఆ కండిషన్స్ లో ఆ చెత్త మహేంద్ర ట్రాక్టర్ లో అలా తోలుకు రావడం అంటే bro, It was like నిజంగా it's like ఒక ట్రాక్టర్ ని తోలుకొచ్చినట్టే. it was like that. It was like ఒక ఫ్లడ్ లో ఒక ట్రాక్టర్ ని తోలడం is like how hard it is. సేమ్ ఐ వాస్ కంపేరింగ్ విత్ దట్ మ్యాక్స్. లాస్ట్ నుంచి ఫస్ట్ కి వచ్చేసాడు, P17 నుంచి P1 కి వచ్చాడు మ్యాక్స్. ఇది వీడు P13 నుంచి P3 కి వచ్చాడు. సూపర్ అది అసలు, అది సూపర్ అసలు. గ్యాస్లీ వాస్ another dimension definitely. Yeah. ఏం లేదు, ఇక ఫ్లావియో స్టార్ట్ చేస్తాడు. ఇక ఫ్లావియో ఒక్కసారి మొదలు పెట్టాడంటే ఇంకా ఒక్కొక్కరిని స్విచ్ చేయడం. ఇప్పుడు వీడికి జాక్ డూమన్ కి ఏదో పర్ఫార్మెన్స్ క్లాజ్ ఉందంట కాంట్రాక్ట్ లో. పర్ఫార్మెన్స్ క్లాజ్ ఉందంట, ఎక్కువ తక్కువ అయితే తీసేయడమో ఏవో ఉంటాయంట అంది. ఆ క్లాస్ ఏంటో చెప్పనా? ఆ క్లాస్ చెప్తాను. క్లాస్ ఏంటంటే I control every millimeter of you. Bro, Rohan face కూడా చూసా కదా, పాపం అయిపోయింది అని. he was so depressed, like అయిపోయింది ముసలాడు చెక్కేస్తాను, అది ఇంకా పడుకుని నేను జాగ్రత్తగా. ప్రతి మిల్లీమీటర్ చూస్తా అని చెప్పేసి జుట్టు కూడా తీయించేశాడు పాపం, జుట్టు కూడా తీయించేశాడు. మరి ఇద్దరికి అసలు గుడ్ ఎయిర్, యాక్చువల్లీ గుడ్ ఎయిర్ ఉండే, మంచిగా ఉండే అంతా. No, it seems like Gasly had a hair transplantation ఏదో అనేసి there's a news came in. Pierre path of others లో he has a very bad receding hair, and receding ఉన్న కాదు మొత్తం నీకు bald spots ఉన్నాయి వారికి. అవును, అంటే ఇప్పుడు అందరూ ఏమంటున్నారంటే he had a hair transplantation అనేసి చెప్తున్నారు. I think maybe he did. Sebastian Vettel చేయించుకున్నప్పుడు మనం వీరంతా. What are predictions for China? Hari, you were saying something. Sorry. China, I would go for just a second. Hari was saying something. No, I was like, what are your guys' thoughts on Oliver Bennett? Last time వచ్చాడు, points లో తెచ్చేసాడు అంత అనుకున్నాం. People have that bad. And free practice. I think he's coming into pressure. Gearbox issues. Yeah, qualifying లో. అబుదాబి వచ్చింది మళ్ళీ, హాస్ లో ట్రై చేసింది ఎప్పుడు మళ్ళీ ఆలివర్ హాస్ కి లాస్ట్ సీజన్ 3 races డ్రైవ్ చేశారు. ఒకటి ఫెరారీ కోసం, 2 హాస్ కోసం. అదే కెవిన్ కి అప్పుడు బాగాలేదని కదా, ఒక దానిలో కెవిన్ బాలే, ఇంకో దాన్ని కెవిన్ ని సుంగేశారు. రేస్ బ్యాన్ అయింది అది. అప్పుడు కూడా పాయింట్స్ లో వచ్చాడు కదా, 2 times points వచ్చాడు. అరే ఇట్స్ ఎ వెటరన్. హాస్ లో వచ్చాడు, బ్రెజిల్ లో రాలేదు. బ్రెజిల్ కానీ బ్రెజిల్ లో కూడా చాలా ట్రై చేశాడు, 2-3 టైమ్స్ స్పిన్ అయ్యాడు, 2-3 టైమ్స్ స్పిన్ అయ్యాడు. రావడం జోక్ కాదబ్బా. Hari, at the end of the day, it's a veterans kabatti. No judgments to any rookies. Can't help it. yeah, but then కానీ క్వాలిఫైయింగ్ లో కూడా I felt Oli ki he had better things, కానీ క్రాష్ అయిపోవడం out of random, but then he was like okay, plus gearbox issues ఉండే కదా. Yeah, I mean gearbox issue ఉంది, so
it's like మధ్యలో he didn't, it was like it's broken, like pit lane నుంచి బయటికి వచ్చి he was not even making the outlap, half కూడా అవ్వలేదు, and he was like it's broken. Then they got in FP3 లో he couldn't do, he didn't set a time. Yeah, I mean it's okay. I think drivers do have bad days and wet race, like Raghu said, we can't judge you. It's already 2026 ki another American team is coming. It's like Cadillac వస్తుంది. Cadillac, And oh then my it's God. gonna be Haas ki Cadillac ki fight untadi kabatti Haas has to prove something ఈ season లో. But If they don't prove something, it's gonna be totally on Cadillac. Like ఖచ్చితంగా Cadillac అందరూ is Cadillac. like- మళ్ళీ ఏమైనా Sauber కానీ audio. ఇక క్యాడ్లాక్ అంటారు. ఈ సీజన్ హాస్ ఎంత పర్ఫార్మ్ చేసినా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మళ్ళీ క్యాడ్లాక్ అని అంటారు, కానీ దే వోంట్ కేర్ అబౌట్ హాస్ అని. I mean, Because if it's Haas the proves bigger, something this year, maybe it will happen. Raghu? ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ. No, I was saying, I think, yeah, Cadillac brings more racing glory and racing history కాబట్టి. Yeah, they are in Beck already కదా. Plus Cadillac is a more known brand. Haas అంటే నాకు ఇప్పటికీ తెలియదు Haas ఏం చేస్తారు వాళ్ళు. No, mechanic I mean, వాళ్ళు Haas is not. ఏం చేస్తారు? Haas is only a racing brand. That's it. There's no వాళ్ళది CNC machines behind చేస్తారు something. వాళ్ళు. It's not a, Haas is Haas automation అని తెలుసు పేరు. Haas CNC machines చేస్తారు వాళ్ళు. అది ఎంతో కూడా తెలియదు, like this. కట్టింగ్ మెషిన్స్, మనకి మెటల్ కట్టింగ్ yeah, మెషిన్స్, exactly. ఇంజనీరింగ్, యా. అచ్చా, మెకానికల్ what was it? Tools and all. Okay. మెకానికల్ ఇంజనీర్ కొంచెం Bosch. Bosch. టూల్స్, యా, దే డు దట్. ఫ్యాక్టరీలో మొత్తం ఫ్యాక్టరీ కావాల్సిన Bro, but What are the predictions? forklifters చేస్తున్నారు అనుకుంటే even in F1. It's like cars ఇంకా. Let's conclude this. I think it's already been 1.5 hours. Yeah. Predictions, each of us predictions for China. Hari, go. నన్ను పెట్టావా? Yeah. I would say PRC. Redemption Will win. arc. Okay. Yeah. Yeah. I mean, you're wanting like 1, 2, 3 or? Yeah, 1, 2, 3. Oh, PRC, Max, and Lando. Oh, okay. I'll go with Max. I'll go with Max, Lando, and PS3. Yeah. Rohan. I feel చెప్పు అభిషేక్. Yeah, go. Somebody. Okay. So I feel like, see, China is a pretty intense. It's a lot of it's a high-speed track, if I'm not wrong. It's a very balanced track and all. So I think maybe Max ki Lando ki equal chance undi. I don't think, but maybe I think Max has a little higher chance. 60-40 eskundam Max and Lando 60-40. And maybe second or third, maybe PS3 can come, and then maybe Leclerc. But provided if they actually convert something good, Williams again top 5 under, because their setup is Yeah. pretty super. Same. Williams top 10. Hopefully. Top 5. Yeah. Carlos top 5 also. Top 6. Top 6 lo vachna paraledu bhaiya, because Yeah. Yeah, Carlos నాకు I తెలిసి mean- mostly top 6 or 7 లో ఉంటాడు. Yeah. Russell will also be in top 5. Russell, yeah. అన్ని ఎందుకో రసల్ ఎందుకో సైడ్ లైన్ అయిపోతాడు అబ్బా ప్రతిసారి. ఇట్స్ లైక్ అంటే కదా. nothing comes. ఈ రోజు రేస్ లో చూడండి, ఎవరు like, మాట్లాడలేదు. చాలా తక్కువ స్క్రీన్ అసలు అనే టాప్ ఎక్కే లేదు, బట్ సైలెంట్ గా పోడియం మీద ఉన్నాడు. దట్స్ Exactly. మ్యాజిక్. Silent గా వచ్చి is like, అలా వచ్చేలేదు. అంతే, కిమి అంటేకి హైప్ ఉంది, వాళ్ళందరికీ హైప్ ఉంది, ప్రతి ఒక్కరిని హైప్ చేశారు. ఎస్టెపెన్ అసలు చూపించలేదు ఒక యాంగిల్ లో. అరే అవును కదరా. అవును. చేశాడు అరే మనం కూడా మాట్లాడలేదు చూసారా, మనం కూడా మాట్లాడలేదు ఎస్టెబాన్ గురించి అసలు. అది ఒక మనిషి ఉన్నాడని కూడా చూడలేదు తెలుసు ఎస్టెపెన్ అని. Shit. Yeah. పాపం బ్రో ఎస్టెబాన్ నిజంగా. Your predictions for he China. was saying, చక్కగా చెప్తున్నాడు వాడు, the car feels so smooth, and he was like giving compliments to the car and everything, కానీ at the point they didn't even show up him. Yeah. కానీ Esteban కూడా is like he had a clean page today. ఇంకా like అసలు is like there's no, వాడి మీద కూడా he didn't go into gravels or he didn't had any issues in the car. It's like he had a clean race, like silent గా వచ్చి silent గా వెళ్ళిపోయినట్టే ఉంది. Yeah. కాదు మనం అనుకుంటున్నాము, మనము అబుదాబిలో ఎస్టెపెన్ ఎందుకు లేడు అంటే హాస్ లో పోస్ట్ టెస్టింగ్ అది ఇదేదో సుత్తి చెప్పారు కదా, ఆ డ్రైవ్ టు సర్వైవ్ ఏం చూపించాడు, వాడు ఏం పర్ఫార్మ్ చేయట్లేదు అని చెప్పేసి ఫ్లావియో ఎత్తేసాడని చెప్పి చూపించాడు సింపుల్ గా.
అసలు ఇష్టబ్బా డ్రైవ్ టు సర్వైవ్. నాకు ఈ సీజన్ చాలా చిరాకు వచ్చింది అది చూసేసరికి. ఇంత కన్కాటెడ్ స్టోరీస్ ఏంట్రా దరిద్రంగా నువ్వు మరి. మయామి చూసావుగా, అసలు ఏం చేసేది అది జండర్ వర్డ్ పెట్టేసేసి చీ ఇంత మిక్సప్ చేస్తున్నాడు స్టోరీస్ ని అందులో. అంత పిచ్చి ఎంత పిచ్చోళ్ళమంటారు అనుకుంటారు, నాకు అర్థం కాదు. బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటో తెలుసా, బ్రిటిష్ గ్రాండ్ ప్రీలో ఇట్ ఇస్ నాట్ అబౌట్ లూయిస్, ఇట్స్ అబౌట్ జార్జ్ లూజింగ్. అండ్ బెల్జియం గ్రాండ్ ప్రీలో ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, బెల్జియం గ్రాండ్ ప్రీ లాస్ట్ లో డిస్క్వాలిఫైర్ కదా జార్జ్. వాక్స్ అప్ టు జార్జ్, హీస్ టాకింగ్, వచ్చి లెట్స్ హావ్ ఎ చాట్ అని వస్తాడు. అప్పుడు ఏమో మేబీ హీల్ బ్రేక్ ద న్యూస్, ఇది ఏడుస్తాడేమో ఏదో అనుకున్నా. చూస్తే మెర్సిడీస్ కి నువ్వే కావాలి, నువ్వే నెంబర్ 1, పిల్లల్ని ఎత్తుకుందాం పదా, స్కూల్కి వెళ్దాం పదా. వాట్ కిమీని చూపిస్తాడు. ఇక కిమీ ఇంట్రొడక్షన్ చాలా బాగుంది. లైక్ చాలా చూపిస్తాడు అందులో. శ్రీనివాస్ అది ఇట్ ఇస్ టు ప్లీజ్ అమెరికన్ ఫ్యాన్ బేస్ అంతేలే, బట్ ఇట్ గాట్ చాలా మందిని తీసుకొచ్చింది స్పోర్ట్ లోకి. నేను ఆఫీస్ లో ఒకరిని కంట కట్టాను, వాడు 2 రోజులు కూర్చొని 2 సీజన్లు ఫినిష్ చేశాడు. సో యా అట్రాక్షన్ అయితే ఉంది. కానీ నేను ఆడికి ఏం చెప్పానంటే, చూడు ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం చూడు, కానీ డోంట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ ఫ్యాక్చువల్ గా. వాడు కూర్చొని వాడు ఇటు మ్యాక్స్ గడు మరి ఇంత విలన్ అవునాడు అని అంటాడు. ఆడికి తెలియదు నేను మ్యాక్స్ ఫ్యాన్ అని చెప్పేసి కూర్చొని చెప్పారే చక్కగా మాట్లాడు, అలా తెచ్చి మాట్లాడరా అని చెప్పాడికి. ఇంకా లూయిస్ ఫ్యాన్ దగ్గరికి వెళ్ళి తనలేదు, మన జీసీలో మాట అన్నాడే అనుకో అయిపోయింది. ఈసారి he felt happy though. It's like P2 though he was happy, not I mean anta ఆగండి ఇదిగా అనిపించలేదు ఇంకా. we have to conclude guys, we have to conclude. Yeah, prediction with Mohan and then it will be Max, Lando, Russell ఫస్ట్. మ్యాక్స్ సెకండ్ పియాస్ట్రీ, లాండో దాంతో లేదు. అదేదో కొమ్ములు వచ్చేసాయి, బైక్ ఇక కొమ్ములు వచ్చేసాయి. ఈజ్ ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్ రైట్ నౌ. ఓకే, సో అంతే మ్యాక్స్, పియాస్ట్రీ ఆర్ రస్సెల్ మీద చాలా హోప్స్ ఉన్నాయి నాకు. లేదంటే లక్ బాగుంటే ఏదైనా చిన్న మ్యాజిక్ ఉంటే కిమి ఆంటనెల్లి రావడం. Kimi Antonelli coming on podium is one thing I kind of low-key want to see. That's actually good prediction. That's a very fair prediction. First 4 races ఉంది కదా, అంటే ఇంకా నెక్స్ట్ 3 races ఉన్నాయి. Max Verstappen రికార్డ్ బ్రేక్ చేయడానికి, సంథింగ్ యంగెస్ట్ డ్రైవర్ టు విన్ ఎ గ్రాండ్ ప్రీ. Yes. Win a Grand Prix, okay. He's the second youngest driver to get points after Max. Yes. Yeah, he is. ఇంకా 4 రేసులు ఉన్నాయా గెలవడానికి? 3 races. ఇది ఈ రోజు ఒకటి, ఇంకా నెక్స్ట్ 3 తర్వాత 3 వరకు ఉన్నాయి ఛాన్సెస్. బహ్రెయిన్ వరకు బేసికల్లీ. I feel Monaco Grand Prix వరకు, Monaco Grand Prix తర్వాత we'll have a clear picture of what's the pecking order for 2025. ఈజీగా. That's how it works. Monaco Grand Prix కూడా like ఇలాగే ఉంటది అనుకుంటా, because అది ఒక స్ట్రీట్ ట్రాక్ కాబట్టి it feels like మీకు మోనకోలో తెలిసిపోయింది. మళ్ళీ ఫెరారీ రావడము లాస్ట్ ఇయర్, వాళ్ళు అక్కడ మాన్జాలో గెలవడము, ఎవరో ఒకరు రావడం, 1-2 ఫినిషెస్ బాగా రావడము, అక్కడ తిరిగేసి స్టోరీ కూడా తిరిగేసింది అక్కడ మోనకో నుంచి. అక్కడ మనం ఇప్పుడు ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాం, సీజన్ ఎండ్ పాడ్కాస్ట్ లో మొత్తం మారిపోద్ది. మొత్తం మారుతుంది. అక్షత్, యువర్ ప్రెడిక్షన్స్ ఫర్ చైనా? Mine, yeah. So mine will be. I Japan already. Sorry. Max, Lando, PS3, and Russell will be somewhere in P3, P4 probably. Okay. Abhishek. Yeah, mine would be Max for P1 for sure, and then Lando. I could give some hopes to Lewis this time maybe, or Leclerc as a Ferrari guy. If not, I would go for George. So it would be, as in a prediction, it would be Max, Lando, and Piastri, or George for sure. నేను చెప్తున్నాను కదా, ఈసారి లూయిస్ కి టైటిల్ ఏదో ఛాన్స్ తేడా కొడుతుంది. ఎందుకో తెలుసా?
లూయిస్ కి అడాప్ట్ అవ్వడానికి హీ విల్ టేక్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సీజన్ ఈజీగా ఫెరారీకి. అవును, ఎందుకంటే మెక్లారెన్ లో కూడా తనకి 2 hours టుకు ఆడతాడు. అంటే డ్యూలింగో వాడాలి ఇప్పుడు ఏం కదరా, చేస్తా- అంటే ఇటాలియన్ మాన్యువల్ బుక్ ని ఇంగ్లీష్ లో కన్వర్ట్ చేసి డ్యూలింగో ఆ. వాడుకొని అని చేస్తారు. అరే I guess ఎలా చదవాలి? Duolingo is also closing ra. It's done. అవునా? Yeah, అవునా? I heard it somewhere. Yeah. That's అరే a thing, but మొన్న yeah. స్పానిష్ ఏ, లెసన్ స్టార్ట్ చేద్దాం మొన్ననే ప్లాన్ చేస్తున్నాను. చదివాను అదేదో అతని అరే నేను something చిన్నగా- ఏదో ఏం చేశారు చేస్తారు దాంట్లో కానీ నేను చిన్నగా చెక్క అది కాదు, అది కాదు, wait. వీళ్ళు వేసారా. కాదు లూయిస్ ఫ్యాన్స్ ఏమని అనుకోను, కానీ నేను చెప్తుంది ఒకటి ఏంటంటే ప్రాబబిలిటీ ఇదే. ఎందుకంటే he will take half of the time to adapt. Meanwhile, if Charles would be a contender for the championship, then Lewis ని side లో పెట్టాల్సిందే అక్కడ. అక్కడ Lewis ని ఇప్పుడు ఎలా practice చేస్తే ఉంటుందంటే ఈ లాభం సీజన్ ఉండదు. చాలా మంది చెప్పేది ఏంటంటే వాళ్ళకి fans లూయిస్ కావాలి. ని సపోర్టర్ కింద పెట్టేటట్టు. ఇట్స్ లైక్ లెక్లెర్ కి ఛాంపియన్షిప్, లైక్ లెక్లెర్ పుషింగ్ టు ఛాంపియన్షిప్ అండ్ లూయిస్ ఇస్ లైక్ సపోర్టింగ్ హిమ్ బిహైండ్. ఇట్స్ లైక్ 2021 లో ఎలాగ మ్యాక్స్ కి చెకో ఎలాగ సపోర్టింగ్ ఇచ్చాడో, ఇట్ వాస్ లైక్ ఇట్స్ గోనా బి సంథింగ్ లైక్ దట్. బట్ విల్ సీ. అభిషేక్ నువ్వు ఫెరారీ ఫ్యాన్ అయినా? యా అంటే ఇమాజిన్ హౌ కుక్డ్ ఫెరారీ ఫ్యాన్స్ ఆర్ దట్ అట్ దిస్ పాయింట్ మీరు లిటరలీ దాన్ని ఏమంటారు, ఫెరారీ పీపుల్ పెట్టుకుంటున్నారు నీ ప్రెడిక్షన్స్ లోని. ఈవెన్ ఇన్ యువర్ డ్రీమ్స్ ఫెరారీ ఇస్ నాట్ విన్నింగ్ బ్రో. Yeah, exactly. Sorry. My heart look, goes to that's how it turned into. Okay, it's like me being a Ferrari fan was like maybe it turned. I'm a Ferrari fan since a decade. It's like 10 years. చిన్నప్పటి నుంచి Formula 1 చూడడం and then growing up with it. నీ ఏజ్ 17 కదరా? No, చిన్నప్పటి నుంచి. It's like I started watching since I was a kid. ఇప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తావు? ఓకే. Since I was a kid. I mean, I started watching since I was Rashid like Khan. Okay, Rashid 4 years old. 4 years. Yeah, with my dad. I mean, my dad is into Formula 1. అయితే నేను okay, eighth లో- I thought నేను 8th లోనే ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశాను అనుకుంటా. 8th లో ఏదో హాట్ స్టార్ లో అప్పుడు వచ్చేది కదా, హాట్ స్టార్ లో. హాట్ స్టార్ లో వచ్చినప్పుడు నేను ఏం చేసేది, జస్ట్ ఓపెన్ చేసేసేది. ఓపెన్ చేసి ఎప్పుడో ఒకసారి అది క్వాలిఫైయింగ్ తెలియదు, ప్రాక్టీస్, నాకు అసలు ప్యాటర్న్ కూడా అర్థమయ్యేది కాదు. అది రేసా ఓకే బస్ దే చూస్తున్నా అంతే. అసలు చెప్తున్నాను కదా బయట ఎట్లున్నారంటే జనాలు, ఫార్ములా 1 అంటే తెలియదు అంటాడు, లూయిస్ హామిల్టన్ ఎవరంటే తెలుసు అంటాడు. తెలుస్తుంది. Exactly. As a 4-year-old, మీకు చిన్నప్పటి నుంచి ఎంత ఉంది? యాజ్ అ 4-year-old, ఫర్ మీ యాజ్ అ 4-year-old ద ఫాస్టెస్ట్ కార్ ఫర్ మీ వాజ్ ద రెడ్ కలర్ స్కార్పియో, బికాస్ దట్ వాస్ ద మోస్ట్ డెడ్లీ లుకింగ్ కార్. I'm like ఆ ఫాస్ట్ వెళ్తదేమో అనుకున్నా. Anyway, How cool chalo it then, was. let's conclude Alright. this. Yeah, thank you so much for joining, guys. Your podcast virginity has been broken, Abhishek and Rohan. Wow. Yeah. ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ. ఏంట్రా ఇదేదో పెద్ద ఇంటర్వ్యూలో పెట్టి థ్యాంక్స్ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ. నేను అడిగాను, అప్పట్లో అడిగాను, మోమాటానికి ఏదో అడిగాను, నువ్వేమన్నావు లైవ్ లో పెడతాను అంటే నాకు కూడా ఛాన్స్ ఇవ్వాలి బ్రో అంటే తప్పకుండా అన్నావు. ఫస్ట్ రేస్ లోకే ఇచ్చేసావు, అందుకే Chalo, let's do నాకు it. expect I mean, it's 3:30 actually great. 2025, nice start with this podcast. And I mean, for my F1 channel too, it was like my Instagram page. It's not like I didn't do a face reveal. I think this is one of the things for the face reveal. నీ పేజ్ has a- చెప్పు, ఇంకా చెప్పు. He has a channel, F1 matches అని చెప్పేసి ఒక Instagram. F1 matches. ఓకే, రే గుహాన్ ఏంట్రా రే అదంతా రే, రఘురామ్ సెక్సీ బాయ్ విన్నర్ ఆఫ్ చైనీస్ గ్రాండ్ ప్రీ అంట రే ఇంద్రా. There's a guy called Srinivas అని చెప్పి, he works with AMR అనమాట actually. So he works at Aston Martin team. He's saying ఈ ఇయర్ టాప్ 5 వస్తుందంటే ఏమై వాడి శాలరీ పెరగడానికి వాడి దానికోసం ఇక్కడ వాడు భజన చేస్తున్నాడు వాడు. Yeah, I think it's like Summer name Srinivas. Yeah. Anyway, chalo then. Thank you so much for joining, guys. Yeah, it was nice. It was nice chaotic race and nice discussion. Yeah, Yep. it was. Yeah. See you guys. See you guys. See you guys on maybe Bye-bye. Sunday. బాయ్. This Sunday. Srinivas Shanghai. next. Shanghai. Srinivas wants to come to the pod next time. So next episode, let's say you are invited. Done. Chalo Perfect. then. Yeah. ఓకే, Bye bye, guys. బాయ్ బాయ్, Thanks, గుడ్ నైట్. Abhishek. Good night. Thanks,